Oh, okay, I'll give this for you. I'll keep it here. Give it to me. Okay. Good morning, everybody, and apologies for the little delay in starting this seminar. So actually this seminar, what we are trying to do here through this seminar is, we are trying to commemorate two major days of significance. One is the International Day of Rural Women, and the other one is the World Food Day. Both just, we had both these events both on October 15th and 16th. So this seminar is looking to sort of bring both the themes together. And the topic or the title for the seminar is Resilient Food Systems and Rural Women. So we're trying to look at the role of rural women and in the uptake of resilience food systems. And to give us the welcome address and also the introductory remarks, we have Dr. G.N. Hariharan, Executive Director of the Foundation. Dr. Hariharan. A very good morning to all of you, both who participating online and offline. In fact, this is a very important day when it comes to the basic necessities of human life on planet Earth. The first tick is the food. Food and nutrition security is the fundamental, without which we cannot build any castle. Having said that, when we, right from childhood, for all of us, if we really look at our own home, the moment we say food, today we are talking about, gender dimensions and so on, but still food is by and large, it is our mothers who provide us this. So without really celebrating the role of women in ensuring food and nutrition security, for that matter, Foundation is one of the pioneering organizations, not just in the country, across the globe. Our work is well known for our, approaches in really bringing to the floor the issues faced by women farmers. Let it be Mahila Kisan Sasaktikaran Pariyojana of Professor asking for empowering the women farmers in the country, to farming women self-help groups or women farmer producer organizations or whatnot. Very many dimensions, right? From the inception today to till date, we have really, significantly contributed in this domain. And this is the time to take stock of it. When it comes to food system, especially rural women, they play a much larger role. When it comes to agriculture, often we talk about the contributions of the male farmer, whereas the contributions of his mother or sister or his wife or his daughter is often comfortably we forget and move ahead. It is not, they are not paid for that. With this backdrop, now let us hear from others. So I don't want to take much time between the real contributors in this domain. Let us hear from them. So how they really ensure the resilient food systems from the rural backdrop. Let us understand what diversity. When it comes to value addition, many people talk about the regular food stuff what we are eating, but with the same rice variety, our mothers and grandmothers are value added, and we really enjoy the diversity of food. And these are all the contributions of our innovative mothers. So let us hear from them. And thank you very much for providing me an opportunity to speak in this occasion. In fact, like you, I'm also eagerly waiting to listen to them. Thank you. Thank you, Dr. Hariharan. Now, to set the context for the seminar today, we have
Dr. R. Rangalakshmi, who's the Director of Ecotechnology. Good morning, everyone. This is the occasion that is October 15th as the International Day for Rural Women. It was very recently started commemorating by UN agency, considering the contribution of rural women in food and nutrition security. And added to that, World Food Day. So these 2 days are very crucial to Foundation's work. And we have been working and focusing our efforts on food and nutrition security initiatives. Several of our projects are focusing on that. When we see the statistics, the rural women, mostly agriculture workers, agriculture laborers, and allied sectors, their contributions are very much crucial in securing nation's food security. More than 80% of Indian farming community are small and marginal farmers. And most of the farms are family farms, in which contribution of women almost more than 70 to 85%. So in this context, when we see the access to productive resources for rural women to enhance their productivity, it was very less. Only 14% of less than 14% of the land are being owned by women in our country, and rest it is a family land, or it is in the name of mostly in the name of men. So as a sequential effect, their access to other productive resources like your technology, extension services, credit, market, or access to information are very, very less. So at the end, though they are contributing their physical labor, they could not able to effectively exercise their labor in enhancing their productivity. So that leads to disempowerment of women in the context, both at the household as well as community. So Foundation has been working on enhancing women's access to such productive resources, thereby empowering women at the same time improving the gender equality context. Right now, FAO is organizing a kind of a consultation that is called CFS, Committee on Food Security. It is for the last 3 days it has been happening, and in that they are discussing how the women empowerment and gender equality initiatives can be institutionalized in many of the contexts. Though it has been happening, still there are many gaps. So now FAO has developed a voluntary code of conduct. So every institutions, they should have a kind of a mindset as well as the system to improve women's empowerment strategies as well as gender equality thing. And Foundation has been working on this initiatives across all our field sites. So several of our projects are focusing women empowerment and gender equality as a kind of an important strategy to improve women's participation. So our field team members as well as farmers, they will share their experiences, how they innovatively used the access to productive resources in enhancing their productivity, at the same time their agency and voices at household as well as community level. So with that, we will start the next session. Thank you. Thank you, Dr. Ranga. So before we begin the presentations from or the women, before the women speak, we'd like to have the chair. Probably you want to sit here, and that's okay. So we have Dr. Gopinath, who is the principal scientist, Ecotechnology, who will chair the session. And before that, I thought we'll just introduce the speakers from the different areas that where MSRF is working. So we have from Jaipur, one Miss Champa Santa,
and she is from, and she will speak to us. I think she's online right now. Ms. Champa is there. Yeah, okay. And the interpreter or the translator, so what she will speak for about like 10 minutes and give us the details about her efforts in, looking at resilience food systems and what she has been able to do. And this portion will be sort of translated, or gist will be provided in English, and it will be done by Mr. Tripathi. So Mr. Tripathi is a development assistant based with the Jaipur office. Mr. Tripathi is also online. Yeah. So Yes, yes. okay, right. So actually, each of the speakers, the rural women, will take about 10 minutes, and all of the translators or interpreters will take about 5 minutes to give us a gist of what the women have said. So the next group will be from Kolli Hills, which is Miss Vanilla and Mr. Yuvraj, who will actually be the translator. So Miss Vanilla is the farmer and the director of the Kolli Hills Agro Bioresource Producer Company Limited. After that, we'll have the group from Pumpuhar. From Pumpuhar, we have Miss Uttara Shaktivel, and she is a tribal fisherwoman. She comes from the Irula tribes and from the Pichavaram region. And the translator will be Miss Priyanka. From Assam, we have Miss Shika Moni, and she comes from Titabar, and she's a member of another FPC, which is called Kuhi Pat, the farmer producer company, which is actually under the Reliance project. She's also a progressive farmer, and the translator will be Miss Pompey. From Wayanad, we have Miss Amini Madam Kunu, and she is also from the tribal community, from the Panya tribal community. She is also the leader of the women's collective farming agency there. And the translator, the interpreter will be Mr. Vipin Das. So this is not in any particular order, but we are just trying to go in sequence so that we will, have this time and save on the time in between the different groups as we transcend. So I'll give it to the chair now, Dr. Gopi, who will take this discussion forward. I think let's start to hear from these community members. Okay. Shall we start with Jaipur Center? Please go ahead. And as Sangeeta mentioned, let community takes 10 minutes and then you translate into 5 minutes. Thank you. Madam Champa Santa, ମୁଁ ମାଠପାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଇପଦ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି। ପୋଷଣ ବଗିଚା କଣ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ସ୍ୱାମୀନାଥର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ପୋଷଣ ବଗିଚା ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିହନ ଦେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବିହନ ଯାକ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପୋଷଣ ବଗିଚା କଲୁ। ସେ ପୋଷଣ ବଗିଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିହନ ଯାକ ଆମେ ସେଇଠି ପୋଷଣ ବଗିଚାରେ ଲଗେଇଲୁ। ତାପରେ ଆଗରେ ପୋଷଣ ବଗିଚାରେ ଆମେ ସବୁ ବଗିଚା ମାନେ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ଆଗରେ, ହେଲେ ନାଇକି ସବୁ ଯାକ ବିହନ ଯାକ ବଉଣି ଦେଉଥିଲୁ। ସେଇଠୁ ଆମେ ଅମଳ ଭଲସେ ହଉନଥିଲା। ଏବେ ପୋଷଣ ବଗିଚା କରି ଆମେ ଏବେ ସାର୍ ମାନେ କହିଲାରୁ ପୋଷଣ ବଗିଚା କରି ସେଇଠି ପନିପରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଲଗେଇକି ଆମେ ଭଲସେ ପୋଷଣ ବଗିଚା ତରଫରୁ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏବେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଆମେ ଆଗରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଆମେ ବୁଣି ଦଉଥିଲୁ। ଏବେ ସାର୍ ମାନେ କହିଲାରୁ ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ ରୁଆ କରି ସେଇଠୁ ଆମେ ଭଲ ଅମଳ ପାଉଛୁ। ତାପରେ ଆଗରେ ଧାନ ବି ଆମେ ବୁଣି ଦଉଥିଲୁ। ସେଇଠୁ ଆମେ ସାର୍ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ରୁଆ କରିବା ପାଇଁ କହିଲାରୁ ଆମେ ଧାନ ରୁଆ କରିକି ଆମେ ସେଇଠୁ ଧାନ ଭଲସେ ଅମଳ ପାଉଛୁ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଧାନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବୁଣି ଦଉଛୁ, ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧାଡି ରୁଆ କରୁଛୁ। ସେଇଠୁ ନାଇକି ସେ ଧାନ ରୁଆ କଲାଟା ଭଲ ଅମଳ ହଉଛି। ତାପରେ ସେ ଯୋଉଟା ବୁଣିଛୁ ସେଇଟା ନାଇକି ଭଲ ଅମଳ ହଉନାହିଁ। ଏବେ ସେମିତି କାନ୍ଦୁଳ ବି ଆମେ ମକା ଗୋଟେ ଲାଇନ, ତାପରେ କାନ୍ଦୁଳ ଗୋଟେ ଲାଇନ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆଗରେ ବୁଣି ଦଉଥିଲୁ, ଭଲସେ ଅମଳ ହଉନଥିଲା। ଏବେ ଆମେ କାନ୍ଦୁଳ ଗୋଟେ ଲାଇନ ତାପରେ ମକା ଗୋଟେ ଲାଇନ କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ନେଇକି ଭଲସେ ଅମଳ ପାଉଛୁ। ତାପରେ ଆଗରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଜନା ତାପରେ
କାନ୍ଦୁଳ ଏମିତି ଶିମ୍ବ ମକା ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି ବୁଣି ଦଉଥିଲୁ। ଏବେ ସାର୍ ମାନେ କହିଲାରୁ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଧାଡି ରୁଆ କରି ଆମେ ଭଲସେ ଅମଳ ପାଉଛୁ। ତାପରେ ପୋଷଣ ବଗିଚାରୁ ଆମେ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ମୂଳ ସବୁ ଲଗଉଛୁ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଡାଳ ସବୁ ସେଠି ଲଗେଇକି ଆମେ ଭଲସେ ଏବେ ଖାଉଛୁ। ତାପରେ ମାର୍କେଟରୁ ଆଗରେ ନାଇକି ମାର୍କେଟରୁ ଆମେ ବେଶୀ ଆଶା କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ନାଇକି ମାର୍କେଟରୁ ଆମେ ବେଶୀ ଆଶା କରୁନୁ। ଆମେ ନିଜେ ଚାଷ କରି ଆମେ ନିଜେ ଅମଳ କରି ନିଜେ ପୋଷଣ ବଗିଚା କରି ଆମେ ଫ୍ରେଶ ଫଳମୂଳ ଯାକ ଖାଉଛୁ। ଆଗରେ ହାଟରୁ ଫଳମୂଳ ଆଣିକି ଘରେ ଖାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ହାଟରୁ ଆଣିକି ଖାଉଥିଲୁ ସେଟା ବିଷ ଔଷଧ ଯାକ ବୁଣି ଆମକୁ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା। ଏବେ ନିଜେ ଆମେ ଔଷଧ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ନାଇକି କଷ୍ଟ କରି ଆମେ ନିଜେ ଅମଳ ଭଲସେ ସେଇଠୁ ଆମେ ଫଳମୂଳ ଖାଉଛୁ। So yes, good morning. This is Tripati Khura from Jaipur, and I am just translating what Champa Santa, a trained CHF, has said, and she has gone through many trainings programs in related to food and nutrition. And whatever she said is that earlier they had like food like millet, rice, and forest produces, but that was not sufficient to mitigate the nutrient requirements. So during this training, she well understood that there is some kind of lacking in micronutrient and other food requirement for a healthy life. So she worked very hard to make the community understand what food they need to live a healthy life. And first of all, they have established the Nutri Garden, where they have included both perennial as well as seasonal vegetables, diversified vegetables, which their expenditure has reduced, as well as they can access the vegetables nearby their home, as well as more that the dal mill and millet flour mill has been established, which the drudgery of women has reduced. And to taking these two forward, to store their traditional seeds, the seed bank has been established. So further, after completion of the project, they can access the seeds nearby their home, which will definitely help them to access the seeds, and it will directly or indirectly help for the food and nutrition security. That's all. Thank you. Thanks to Tripati. I think we should move to. Does she wants to say something? Some more thing, Tripati? Please ask her. Sir, one more thing is he also told that they have included the pulses. So for that they have the intercropping with maize. They have did that, and also that package of practices adopted in the millet cultivation, line sowing, and other things, so that they are getting a good produce and mitigating their food needs. Okay, thank you very much. Now, shall we move to Kulli Hills? Yuvraj? Yuvraj. Yuvraj. Kolli Hills, we are moving to Kolli Hills. Yes. Yes. வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். சரி, என்னுடைய பேர் வெண்ணிலா. என்னுடைய தோழியும் வந்திருக்காங்க. நாங்க கொல்லிமலையில இருந்து வந்திருக்கோம். கொல்லிமலையில ஆலத்தூர் நாடு பஞ்சாயத்து ஆலரிப்பட்டி கிராமத்துல நாங்க வசிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ நாங்க வந்து பார்த்தோம்னா சிறுதானியம் வந்து கடந்த ஒரு 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்து எங்க முன்னோர்கள் எல்லாம் வந்து பயன்படுத்தி வந்துட்டு இருந்தாங்க.
அடுத்ததா வந்து மரவள்ளி கிழங்கெல்லாம் வந்ததுனால அந்த சிறுதானியத்தை எல்லாமே மறந்துட்டு இந்த மரவள்ளி கிழங்குக்கெல்லாம் மாறிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் MS சுவாமிநாதன் நிறுவனத்துல இருந்து ஒரு கடந்த 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியில இருந்து வந்து விதை வங்கிகள் கொண்டு வந்து விதை வங்கிகள் மூலமா மக்களுக்கு வந்து முன்னோர்கள் பயன்படுத்திட்டு வந்துட்டு இருந்த பாரம்பரிய உணவு முறைகளை வந்து மக்கள் திரும்பவும் பயன்படுத்தி வரணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோட தரமான விதைகளை வந்து மக்களுக்கு கொடுத்து அவங்கள வந்து பயிரிட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ஒரு மகளிர் மகளிர்கள் எல்லாம் ஒருங்கிணைச்சு சிறுதானிய குழுவை ஆரம்பிச்சு சிறுதானியத்தை பயன்படுத்துறதுனால நமக்கு எவ்வளவு பயன் இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லி அவங்கள வந்து பயன்படுத்திட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். இப்ப அது மூலமா நமக்கு எல்லாம் என்ன பயன் அப்படிங்கிறத வந்து மக்களுக்கு எடுத்து சொன்னோம். இதுக்கு முன்னாடி நான் இப்பெல்லாம் சுகர், பிரஷர் இந்த மாதிரியான வியாதிகள் எல்லாம் வந்து இந்த அரிசி சாதம் சாப்பிட்டுட்டு வர்றதுனாலதான் வருது அப்படிங்கிறத எடுத்து சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து சிறுதானியத்தை சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத சொன்னோம். இப்ப இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு எங்க பகுதியில இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கும் இந்த வந்து சிறுதானியத்துல வந்து களி, கஞ்சி, ரொட்டி இந்த மாதிரியான உணவு வகைகள் எல்லாத்தையும் செஞ்சு அந்த குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து ஒரு ஆரோக்கியமான குழந்தைங்களா வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து ஆரோக்கியமான குழந்தையா வளர்த்து வந்துட்டு இருக்கிறோம். இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சிறுதானியத்தை வந்து முன்னெல்லாம் வந்து அரைக்கிறதுக்கு வந்து கையில கஷ்டப்பட்டு கல்லுல வந்து அரைச்சிட்டு இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப தூரம் ஒரு 30-35 கிலோமீட்டருக்கு கடந்து போய் பஸ் வசதி எல்லாம் எங்க பகுதியில கிடையாது. கடந்து போய் மாவு அரைக்கணும் அப்படின்னாலும் எங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை தேவைகளை வாங்குறது அப்படின்னாலும் அவ்வளவு தூரம் போகணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த சுவாமிநாதன் நிறுவனத்து மூலமா எங்களுக்கு வந்து கதிர் அடிக்கிற இயந்திரம், மாவரைக்கிற இயந்திரம், கல் நீக்கிற இயந்திரம் அப்படிங்கறதெல்லாம் எங்களுக்கு எங்க பகுதியில வந்து கொண்டு வந்து எங்க பகுதியில வந்து ஒரு 3000 குடும்பங்களுக்கு பக்கமா வாழ்ந்து வந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த பகுதியில இருக்கிற அத்தனை கிராம பகுதிகள்லயுமே இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு 35 கிலோமீட்டர் நடந்து போய் தான் அவங்களுடைய மாவரைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணிக்கிறதா இருந்தாலும் அவ்வளவு தூரம் போய் ஆகணும். இப்போ இப்ப இந்த MS சுவாமிநாதன் நிறுவனம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பெண்களுடைய கஷ்டங்கள் எல்லாம் நீக்கிறதுக்காகவே இந்த மாதிரியான இயந்திரங்கள் எல்லாம் கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு சிறுதானியத்தை சாப்பிட்றதுக்காகவும் இது மாதிரி எங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வாடி திட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 வருஷம் இருக்கும். 10 வருஷத்துக்குல இருந்தே கண்ணெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. மா, பலா, முந்திரி இந்த மாதிரி எல்லாம் கண்ணு கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப அதெல்லாம் வந்து ஒரு அறுவடை சீசன்கெல்லாம் வந்துருச்சு. இப்போ முன்னெல்லாம் வந்து இந்த கண்ணெல்லாம் குடுக்கறதுக்கு முன்னெல்லாம் எங்க பகுதியில இருக்கிற மக்கள் வந்து மரவள்ளி கிழங்க பயன்படுத்தி வந்துட்டு இருந்தாங்க. வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் அது ஈல்டு கிடைக்கும். இப்போ அந்த மரவள்ளி கிழங்க பயன்படுத்திக்கிட்டு இவங்க வந்து வாழ்வாதாரத்துக்காகவே இவங்க வந்து கேரளா, கர்நாடகா, தேனி இந்த மாதிரியான பகுதிகளுக்கெல்லாம் வந்து சம்பாதிக்கிறதுக்காக கிளம்பி போயிருவாங்க. இது மூலமாவே பிள்ளைங்களுக்கு வந்து படிப்பு திறன் இல்ல, பெண்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு சூழல் நிலையில இருந்துட்டு இருந்துச்சு. இத கருத்துல கொண்டு மக்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு 400 குடும்பங்களுக்கு வந்து மா, பலா, முந்திரி இந்த மாதிரியான கண்ணுகள் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப அது வந்து ஈல்டுக்கு வந்ததுனால பெரியவங்க எல்லாம் வந்து யாருமே வெளியில போறது இல்ல. இங்கே இருந்துட்டு அந்த ஈல்டு அந்த காட்டிலேயே பணிகளை செஞ்சுக்கிட்டு அதுல வரக்கூடிய ஈல்டை வச்சு குடும்பங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்யற அளவுக்கு இப்ப வருமானம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதோடு கூட குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நல்ல கல்வி திறனையும் எங்களால கொடுக்க முடியுது. இதுக்கப்புறம் இத வந்து சரியான ஒரு ரேட்ல விற்கணும், நேரடி வியாபாரம் பண்ணணும் அப்படின்றதுனாலயே பாத்தீங்கன்னா எங்க வந்து உழவர் உற்பத்தியாளர் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லி MS சுவாமிநாதன் நிறுவனத்து மூலமா எங்களுக்கு ஆரம்பிச்சு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு முதல்ல மிகவும் ஒரு நன்றி சொல்லிக்கிறேன். இப்ப இதனால நேரடி வியாபாரம் வந்து எங்களுக்கு அது மூலமா எங்களுக்கு நடந்துட்டு இருக்கு. நேரடி வியாபாரம் மா, பலா, முந்திரி எங்க பகுதியில வந்து நல்லா அது மகசூல் வருது. அது நேரடி வியாபாரம் பண்றதுனால எங்களுக்கு ஒரு நல்ல லாபமும் கிடைக்குது. அதுல வந்து ஒரு 583 உறுப்பினர்களை கொண்டு அந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அந்த கம்பெனியில வந்து நல்ல ஒரு லாபம் வந்துட்டு இருக்கு. எல்லாரும் அது மூலமா வந்து பயனடைஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க. பயனடைந்து வந்துட்டு இருக்கிறோம். மேலும் வந்து
எங்களுக்கு வந்து இந்த MS சுவாமிநாதன் நிறுவனத்து மூலமா எங்க பகுதியில வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து இன்னும் நிறைய வந்து பண்ணிட்டே தான் இருக்காங்க. குழுவா ஆரம்பிச்சு பேங்க்ல லோன் வாங்கி கொடுக்கறது, மேற்கொண்டு சிறு தொழில் பண்ணி அந்த சிறு தொழில் மூலமா வந்து அந்த குரூப்ல இருக்கிற பெண்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மாதாந்திர ஊதியம் வர மாதிரி ஒரு 1000ல இருந்து 2000 3000 அந்த மாதிரி வருமானம் வர அளவுக்கு வந்து ஒரு சிறு தொழில பண்ணி அதை மார்க்கெட் பண்ணி நேரடி வியாபாரம் பண்ற அளவுக்கு எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதா எங்க பகுதியில வந்து சுவாமிநாதன் நிறுவனம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கு. அதே இந்த சிறுதானியமும் வந்து என் பகுதியில எல்லாம் வந்து ஒரு 3000 குடும்பம் இருக்கும்னு ஃபர்ஸ்ட்லயே சொல்லியிருக்கேன். அந்த 3000 குடும்பத்துல ஒரு 682 குடும்பங்களுக்கு வந்து சிறுதானியத்தை தரமான சிறுதானியத்தை கொடுத்து அதை வந்து எப்படி விவசாயம் பண்றாங்க, அது என்ன முறையில பண்ணணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே வந்து அதாவது வந்து சிறுதானியம் வந்து தெளிப்பு முறையில விதைச்சா என்ன மகசூல் வருது, அதே லைனா விதைச்சா என்ன மகசூல் வருது அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி தோட்டங்களை உருவாக்கி அந்த மாதிரி தோட்டத்தை மூலமா அவங்களை எல்லாத்தையும் காட்டி அதுல வந்து என்ன மகசூல் வருது அப்படிங்கிறத மக்களை வந்து ஒருங்கிணைச்சு அதை எல்லாருமே வந்து பின்தொடர்ந்து வரணும் அப்படிங்கிறத வந்து முன்மாதிரியான ஒரு மாதிரி தோட்டத்தை உருவாக்கி மக்களை வந்து பின்தொடர்ந்து வரணும்னு சொல்லி சுவாமிநாதன் நிறுவனம் வந்து மக்களுக்காக ரொம்பவும் பெருசா வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. இப்போ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் எங்க பகுதியில பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கும் மேற்கொண்டு இன்னும் நிறைய சேவைகளை வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கன்றதையும் சொல்லி பேச வாய்ப்பு சொல்லிட்டு நன்றி சொல்லுங்க. நன்றி. நன்றிமா. யுவராஜ் ஒரு 3ல இருந்து 4 நிமிஷத்துல அப்படியே சம்மரைஸ் பண்ணுங்க. Yeah, thank you, sir. So I'm Yuvraj from Colleagues Namakkal. So she's speaking two interventions, like they are doing in Colleagues. One is in millet, another one is in body. So in millets now we are doing many things, like before 2 decades now in Colleagues they are doing in their culture now they are cultivating millets only, and their food habit also they have taken in many food items in millets only. After in 1990 itself now that cassava things have came. After that people they forget that millet function. Then 1995 itself we are starting the millet intervention in Colleagues in Alathur Undali Panchayat. Then we have started the self-help group and with seed bank now. So in the seed bank we are distributed like by improved and traditional varieties only. From that we are covered almost 3000 kind of peoples and farmers, and they are after that they are simultaneously like slowly they are increasing that millet food in their food habit now. So this is the first thing. And also like they are in our from our MSRF now by project we are given some processing units also to their group now. In that group they have crusher, pulverizer and dishwater also. So in previous time before processing of the time now they want to go down and in neighbor Panchayat also it should be take 5 to 10 kilometers, and sometime also 30 kilometers also it will take now. So right now they have that facility in their village itself, their Panchayat itself now. So for that they have more and more happy right now. And also their Alathur and Gundani they are established through processing unit now. In that processing unit they have the thresher, pulverizer, dishwater they have. And that is a first thing. And the second things body. So in before now like 1919 itself now, 20 years before, for their livelihood now they want to go in Theni and Kerala and Karnataka for their livelihood now. So for that we have established one project that would be a body. So we are established in 2011 itself. So after 2018 they had some yield from that. So in that body project we are given jack, mango and cashew. So this kind of we are given. So 2018 itself they got yield from that body gardens, body orchard now.
So in that garden, they are getting in between 3 months itself. Like the mango, they are getting June, and jack they are getting from July, August, September. Then the cashew also before March and April. So every 3 months or every 4 months, they have got one income from the orchard development. So for that, they are that migration percentages in slowly they are reducing. So almost we are reached 60 to 70% of migration. We are reduced that area, particularly in that all around area. So in that area, we are 400 acres. We are established the body asset development in that area. Yes. So and after that, we are established one farmers producer company itself. So she is also one director. So yes, now. In that FU, the farmers producer company, they are directly sent to the mandis now, like jack, mango, and cashew also. Their product, they are fixed their product now. The rate fixed their product for their product only, and also they are directly sent to mandi. In previous time, the middleman also will come there, then they are only getting them. But right now, their product they are selling to a mandi also. Yes. So thank you. Thanks, Yuvraj. Yes, yeah. Thank you very much. And now we hear from Pumbugar. Priyanka and Uttara Saktivel are there. Uttara Saktivel. நீங்க பேசுங்க. பிரியங்கா நீங்க ஒரு கரெக்டா ஒரு 5 நிமிஷத்துல சம்மரைஸ் பண்ணுங்க. இந்த உத்ரா சக்திவேல் நீங்க பேசுங்க, கரெக்டா 10 நிமிஷத்துக்குள்ள பேசுங்கம்மா. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். என் பேர் எஸ் உத்தரா. கடலூர் மாவட்டத்துல கலைஞர் என்ற கிராமத்திலிருந்து வந்திருக்கிறேன். MSS சாமிநாதன் ஃபவுண்டேஷன் மூலம் 35 குடும்பங்களுக்கு மேல சுய உதவி குழுவா சேர்ந்து கொடுவா மீன் வளர்ப்பு, நண்டு வளர்ப்பு செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம். அதனால பல பயன்கள் அடைஞ்சு வரும். அது மட்டும் இல்லாம சதுப்பு காடுகளும் நாங்க வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். அதுல சத்தான உணவு அப்படின்னு பல பயிற்சிகள் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதன் மூலமா நாங்க பயனடைஞ்சு வரோம். நண்டு சாப்பிட்றதுனால பெண்களுக்கும் சரி, பாலூட்டு தாய்மார்களுக்கும் சரி, இதனால என்ன நன்மைகள்னு பார்த்தா கால்சியம், புரதம், அயன் இருக்குது, மருத்துவ குணங்களும் இருக்கிறதுனால இதனால நாங்க நன்மை அடைஞ்சு வரோம். மக்களுக்கும் கொண்டுகிட்டு போய் சேர்க்கிறோம். அது மட்டும் இல்ல, இது கருவாடு, நெத்திலி கருவாடு பதம்படுத்துதல், அது குழுவா சேர்ந்து செஞ்சுட்டு பெண்கள் பயனடைஞ்சிட்டு வராங்க. சோலார் மிஷின் கொடுத்து பெண்கள் குழுவா சேர்ந்து அதனாலையும் பலனடைஞ்சு வராங்க. அது மட்டும் நபார்டி வங்கி மூலமா உதவிகள் செஞ்சிருக்கிறாங்க. நாங்க அதுலயும் பலன் அடைஞ்சு வரோம். 2007 இருந்து நண்டு வளர்ப்பு தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வரோம். அந்த நண்டு வளர்க்கிறது மட்டும் இல்லாம நண்டு பாதுகாப்பு, முட்டை நண்டுகளை பாதுகாப்பு பண்ணி அது குஞ்சு பொறிச்சு கடல்லையும் ஆத்துலயும் விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இதனால எங்க கிராம மக்கள் ஆத்துல தொழில் செய்யறதுனால கிராம மக்களே இதனால பலன் அடைகிறாங்க. எங்களுக்கும் அதனால பலன் இருக்குது. இந்த தொழில் நாங்க ஏன் செய்யறோம்னா, எங்களா குழுவ சாமிநாதன் ஃபவுண்டேஷன் மூலம் எங்களுக்கு ஒரு குழு பெண்களாகிய நாங்க எங்களாலையும் குழந்தைகளை நல்லா படிக்க வைக்கணும், குழந்தைகளுக்கு தேவையானதை செஞ்சு கொடுக்கணும் என்று எங்களாலே முடிஞ்சது யாரும் எதிர்பார்க்காம நாங்களே செஞ்சுக்கிறோம். அது மட்டும் இல்ல, இந்த தொழில் செய்யறதுனால எங்க கிராம மக்கள் 200 குடும்பங்களுக்கு மேல இருக்கிறோம். எங்க மக்களுக்கும் போய் சேருது. 35 குடும்பம் நாங்க குழுவா சேர்ந்து செய்யறதுனால எங்களுக்கும் நன்மையா இருக்கு. இது செய்யறதுனால எங்களுக்கு பல பிரச்சனைகள், கஷ்டங்கள் இருக்கதான் செய்யும். இந்த கொடுவா மீன் வளர்ப்பும் சரி, நண்டு வளர்ப்பும் சரி, கரெக்டா அதுக்கு உணவு கொடுக்கணும். சத்து நிறைந்த தீவனங்களை கரெக்டா கொடுக்கணும். ஒண்ணு காலை மாலை 2 டைம் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அதனால அவங்களுக்கு கொடுக்கலன்னா நண்டும் சரி, சின்ன நண்டு பெரிய நண்டு அடிச்சு சாப்பிடும். அதே மாதிரிதான் மீனுங்களும் சரி, சின்ன மீன் பெரிய மீன் அடிச்சு சாப்பிடும். அதனால உயிரிழப்பு பாதிக்கப்படும். அதனால அதுங்களை ரொம்ப கவனமா பார்த்து இந்த தொழில் செய்யறதுனால எங்க கிராம மக்களும் நாங்களும் ஒரு நல்ல முறையில இருக்கிறோம். பயனுள்ளதா இருக்குது. பல பிரச்சனைகள் என்னன்னா, கஷ்டங்கள் என்னன்னா, இப்ப ஒரு டைம்ல காலையில ஸ்கூலுக்கு பிள்ளைங்களை அனுப்பி வச்சுட்டு வருவோம், ஒரு டைம்ல அனுப்பாத வந்துடும். அப்ப என்னாச்சு, குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போச்சா என்னாவே தெரியலையே அப்படி என்று ஒரு பயம், கஷ்டம் இருக்கும். அதே சாயந்தரம் டைம்ல ஸ்கூலுக்கு குழந்தைங்க வந்துடுச்சா என்னாவே தெரியலையே அப்படின்னு ஒரு பதட்டமும் கஷ்டமா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாத மழை காலையும் சரி, வெய்ய காலையும் சரி, நாங்க தொடர்ந்து இந்த தொழில் செய்யறதுனால தண்ணியில மழை கால காது வலி, பல்லு வலி, முட்டி வலி, பல நோய்கள் வரும். ஆனா அதெல்லாம் பெருசுப்படுத்தாம எங்க கிராம மக்களும் நாங்களும் இதுல பயனடைவதனால செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். அது மட்டும் இல்ல, நம்ம சாமிநாதன் ஃபவுண்டேஷன் மூலம் உப்புன்னு சொல்லி சத்தான உப்பு, அதுலயும் மருத்துவ குணங்கள் இருக்கிறதுனால
அதையும் எங்க மக்கள் முழுவதும் போய் சேர்ந்து நாங்க அதனால பயனடைஞ்சு வரோம். முதல் தடவை நாங்க வந்து பேசுறேன். இந்த சாமிநாதன் ஃபவுண்டேஷன் மூலம் பல பயிற்சிகள் கொடுத்தனால முதல் தடவை பேசுறேன். எங்க மேடத்துக்கு ரொம்ப நன்றி. உங்களுக்கு அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி. I would like நன்றி to மேம். I would like to translate what Ms. Uttara had said. So she is Ms. Uttara from Kalinga Nagar. It is a small Irula village that is also a fishing village in Kadlur district. And their major occupation is fishing. That too, they perform fishing in bear, which is like a traditional form in their community. So she's been an active participant in the IMFS, that is the Integrated Mangrove Fishery Farming System group. There is 3 livelihood groups involved in this project, and she's one of the active participant of that livelihood group. And they are rearing sea bass and mud crabs in the integrated along with mangrove. Also before that, since 2007, that is after tsunami, they have started crab fattening, and along with their family members, and they have been doing crab fattening since 2007. Before the MSSRF and before the intervention, they had severe issues, like certain issues that they didn't know how to actually handle those things. But after the training programs and all that, they were able to understand why they are doing this crab fattening, what is it doing in terms of nutrition and all that. And now their livelihood is like she says that their livelihood is empowered, and without being dependent on others, they can also take care of their family. That is what she was about to say. And also there is decrease in crabs and fish in the rivers where they perform fishing. So in order to enhance or increase the fish or crab, so what that too in specific this irregular community do is they collect the crab that is buried crab, that they don't sell it to people. They collect the buried crab, that is the crab with the eggs, and they save it with them, and they take care of the crab. And once the crab hatches, they leave the crablets into the sea. She says that not only us, even other people who are performing fishing or collecting crabs and selling should get support through this. So they are performing this as one of their hobbies they do in that community. This is what Ms. Uttara. Thanks, Priyanka. Thank you very much. Now we hear from Assam. Kumpi. Yes, sir. Very good morning. Namaskar. My name is Sikhamani Buragohai. My Titabar. My literally what Horupara মই জড়িত হৈ আছো। মই এতিয়া RSৰ AMSৰ অধীনত যেটো প্ৰকল্পৰ আমি প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা বহুতো কৃষক আমি লাভান্বিত হৈছো। তেখেতলোকৰ পৰা আমি সময়মতে প্ৰশিক্ষণ পাই আছো আৰু তেখেতলোকৰ দ্বাৰা আমি বহুত আগবাঢ়িব পাৰি লাভান্বিত হৈছো। আমি ৰঞ্জিত চাপন আৰু বাহাদুৰ চাপন আৰু বেঙুনীয়া ধান লাবণ্য এইকেইটা আমি চিট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি বহুত মানে আগতকৈ বহুত আমি দামত বিক্ৰী কৰিব পাৰিছো। আমাৰ এটা APC আছে। APCটো আমি 150 গৰাকী আমি সদস্য আছো। তাৰে আমাৰ 30 গৰাকী আমি মহিলা। আমি গোটেই আগত আমি অকলে যেতিয়া আমি কৰি আছিলো, মানে যেতিয়া আমি APC গঠন কৰি আমি বহুত লগ লাগি একেলগে কৰি আমি বহুত মানে লাভৱান হ'বলৈ আগবাঢ়ি কৰি আছো। আৰু তেখেতলোকৰ মানে আমাৰ MSৰ ট্ৰেইনিং আৰু আমাৰ যেটো প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা আমাক তেখেতলোকে আমাক আগবঢ়াই নিছে, তাৰ আমি মানে অধীনত বহুত স্বাৱলম্বী হৈ আমি বীজ মানে দামত বিক্ৰী কৰিব পাৰি আছো। আৰু আমি এইটো সপ্তাহত আমি SMS পাই থাকো আৰু আমি তেখেতলোকৰ দ্বাৰা আমি প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা আমি প্ৰশিক্ষণ পাই আছো।
প্ৰশিক্ষণ সময়মতে প্ৰশিক্ষণ দি থাকে তেখেতলোকে আৰু হেৰি আমি 150 গৰাকী কুঁহিপাতৰ APC গঠন আমি 30 গৰাকী মহিলা আছো এই মহিলাসকলো আমি সকলো লগত জড়িত হৈ আমি আগবাঢ়ি গৈ আছো আৰু আমি হেৰি আমি যি আমি কীটনাশকৰ ধ্বংস হিচাপে আমি কীট-পতংগ ধ্বংস হিচাপে আমি কীটনাশকৰ ঔষধ আমি ৰাসায়নিক হিচাপে আমি যি ব্যৱহাৰ কম পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰি আছিলো এতিয়া আমি প্ৰাকৃতিক পৰা যি প্ৰকৃতিক মানে আমি পৰা ঔষধ তৈয়াৰ কৰিব পাৰি সেই ঔষধে আমি আজি শস্যৰ কীট-পতংগ ধ্বংস কৰিবলৈ নিজে আমি ঘৰতে ঔষধ তৈয়াৰ কৰি লৈছো যেনে আমি নিমপাত আৰু ধপাত তিতা জাৰ্মানী গৰু মূত্ৰ দি আমি ঔষধ তৈয়াৰ কৰি আমি খেতি পথাৰত কীট-পতংগ আমি ধ্বংস কৰিবলৈ আমি প্ৰস্তুত কৰি লৈছো আমি মানে সকলোৱে এনেকে আমি খেতি কৰি চিট প্ৰদান কৰি আছো আৰু এনেকে লৈ ললে হ'ব আৰু আমি APC-টো মানে 150 গৰাকী আমি মানে কুঁহিপাত এটা APC গঠন কৰিছো তাৰে আমাৰ 30 গৰাকী মহিলা আছো এই মহিলাগৰাকী আমি খেতি কৰাৰ উপৰিও আমি হেণ্ডলুম টেক্সটাইলৰ ওপৰত আমি যি এখেতলোকে আমাক গুৰুত্ব দিছে হেণ্ডলুম টেক্সটাইল কৰিবৰ কাৰণে এখেতলোকৰ পৰা আমাৰ সঁজুলি যিখিনি প্ৰয়োজন মানে সঁজুলি আমাৰ হেণ্ডলুম টেক্সটাইলৰ কাৰণে তেখেতলোকে সঁজুলি আমাৰ দিছে আৰু আমাক প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা তেখেতলোকে আমাক স্বাৱলম্বী কৰিবলৈ আগবঢ়াই নি আছে আমি খেতি কৰি আমি যিখিনি মানে আমি APC-টো গঠন কৰি আমি যিমানখিনি মানে আমি কৰিব পাৰিছো সিমানখিনি কৰি আছো খেতি আমি সৰুৰ পৰাই খেতি কৰিয়ে থাকো এতিয়া মানে আমি এই প্ৰকল্পটোৰ দ্বাৰা আমাৰ যি ৰেজিলেন্স প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা আমি আৰু আগবাঢ়িব পাৰিছো আৰু তেখেতলোকৰ অধীনত আমি যিখিনি কাম কৰি গৈ আছো মানে আমি খুব ভালমতে কৰিব পাৰিছো আমি চিট প্ৰডাক্ট কৰিব পাৰিছো আমি ৰঞ্জিত চাহপন আৰু মানে হেৰি বাহাদুৰ চাহপন আৰু মানে আমি বেঙুনীয়া ধান লাৱণ্য তাৰ দ্বাৰা আমি বীজ প্ৰডাক্ট কৰিব লৈছো আৰু প্ৰডাক্ট কৰোঁতে আমি তাত আগতকৈ অধিক আমি দামত বিক্ৰী কৰিব পাৰিছো প্ৰায় কুইণ্টেল 2000কে আমি বিক্ৰী কৰিব পাৰিছো আমি এই অধীনত থকা সকলো আমি বৈজ্ঞানিক বা সাইন্টিষ্ট ছাৰহঁতক আমাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ কুঁহিপাত যি আমাৰ APC-টোৰ পৰা তেখেতলোকক আমি বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আমাক ভৱিষ্যতলৈ আৰু আগবঢ়াই নিব বুলি আশা কৰিছো আমি এই প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা আৰু উপকৃত হ'ম বুলি ভাবিছো Thank you. Pombi, can you please translate? Sure, sir. She is actually Shikhamani. She is a farmer from Titapur area. So she is under the VRC of Titapur. So they have a handloom and textile FPC. So now we have very recently, she's telling that now they have been doing Ranjit Sapon and Bahadur Sapon via PPP mode on seed production they have done. They have also done the purple rice variety that is Labono, and they have been successfully, they have marketed the produce and they are getting around 2000, right? 2000 rupees per quintal they are getting instead of actually they used to get much lesser in the previous times. Apart from that, sir, they are she's telling that they are also doing rabi crop cultivation and they have been getting timely support in the forms of training. They have also getting equipments that is in subsidized form they have got from the government wise, and we have supported in that. So she is very thankful to the Resilience Project for all the support that they have given throughout the time, and she has mentioned that the FPC that they have formed very recently, the Kuhipat FPC, of which she is the member. They have 150 members, out of which 30 are women. And apart from doing rabi cultivation and rice cultivation, they are also doing handloom and textile. So they are also being supported from that. And she wants to thank all of the people in Resilience Project, the scientists as well as the project staff. She also mentioned that apart from the training, because they are getting continuous support even through the voice message service that they get on a regular basis. So she is thankful to the Resilience Project and she hopes that we'll keep supporting her in their future endeavors as well. Thank you, sir. Thanks, Pombi. Thank you very much. Thank you, sir.
May I request Vipin to start the discussion? I think this is Amini, Madam Karno. Vipin, please unmute. Am I audible, sir? Yes, yes, please. പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിന്റെ കുറച്ച് ഒച്ചയെ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളെ ഭാഗം ചെത്തി വൃത്തിയാക്കി പച്ചക്കറി എല്ലാരും 15 ആളെ മറ്റുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ 15 ആളായിട്ട് നമ്മളെല്ലാരും കൂടി പെണ്ണുങ്ങളും പിള്ളേരൊക്കെ കൊളുത്തി കാട വെട്ടി പിന്നെ കത്തിയും കൈക്കിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മണ്ണൊക്കെ വെട്ടിയിളക്കി പുല്ലൊക്കെ പെറുക്കി കളഞ്ഞ് പയറുണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് ഒന്നും പയറുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് പയറുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്. അന്നേരം പിന്നെ എന്തായി, പിന്നെ എന്തൊരു മടുപ്പ് പോലെ എല്ലാവർക്കും. പിന്നെ പയറുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. പയറുണ്ടാക്കായിരുന്നു. പിന്നെ അടുത്തന്നെ ഞാൻ എന്ത് പണി ചെയ്തു, ഇവരാരും പച്ചക്കറിക്ക് നിന്നിട്ടില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ അതൊക്കെ ഒറ്റക്ക് ചെത്തി മറിച്ച് അത് കഴിച്ച് പിന്നെ പുല്ലൊക്കെ പെറുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കപ്പയും ഇഞ്ചിയും ചേനയും ചേമ്പൊക്കെ നടാനങ്ങ് തുടങ്ങി. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ നട്ടുണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് ഇവര് എൻ്റെ കൂട്ടത്ത് കൂടി ആരും നിന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. അന്നേരം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തായി, പിന്നെ ഇവരൊന്നായി. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഒന്നായി നോക്കിയപ്പോൾ ഇവര് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇത് ശരിയല്ല, നമുക്ക് തൊഴിലുറപ്പിന് പോകാമെന്ന്. ഞങ്ങൾ തൊഴിലുറപ്പിന് പോവുകയും ചെയ്തു. നിങ്ങൾ പിന്നെ ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾ ഈ പണിയെടുക്കുക, പച്ചക്കറി ആണെങ്കിൽ പച്ചക്കറി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൈസക്ക് വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. പയറായിട്ടും പിന്നെ ചീരയായിട്ടും മത്തനായിട്ടും പല സാധനം. അവിടെ കരയിൽ നെല്ല് വരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാരപ്പുഴ കുന്നേല് ഒരു ചെറിയൊരു പിന്നെ തിണ്ടൊക്കെ വെച്ച് പരമ്പ് വെച്ച് ഒരു കളം പോലൊക്കെ ആക്കി വെള്ളം കോരി വെച്ച് ഞാറ് വെച്ച് ഇവരൊക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് പറിക്കാന്. അതിൻ്റെ കൂടി പറിച്ച് ഞാൻ നെല്ലുണ്ടാക്കി. 2 തവണ മറ്റേ നെല്ലുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പൊട്ടടിച്ച് നെല്ല് പിന്നെ ആരും കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. നാം വിൽക്കുന്നില്ല നെല്ല്. പച്ചക്കറിയും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നല്ലാതെ നെല്ല് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പൊന്നു ഉണക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്ക് കുത്തി പൊടിപ്പിക്കാനോ എന്തിനൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്തായി, പിന്നെ എല്ലാവരും ഒക്കെ ഓരോരോ വഴിക്കാൻ പോകുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഓരോരോ വഴിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കൊരു മടുപ്പ് പോലെ. എന്നിട്ട് എനിക്ക് അവസരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് തടുക്ക കുന്നേൽ തന്നെ പിന്നെ മഴക്കാലത്ത് മഴ ഇല്ലെങ്കിലും ഇപ്പം പറ്റില്ല. ഈ മഴയുള്ള കൊണ്ട് നമുക്ക് മുളക് നട്ടാലോ പയറിട്ടാലോ ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ ഒക്കെ ചീഞ്ഞു പോകില്ലേ. എന്നിട്ട് വേനലാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ ഇല്ലിച്ചോട്ടിലുണ്ട്, നമ്മളൊരു ഇല്ലി ചോടുണ്ട്. അവിടെ പച്ചമുളക് ഉണ്ടാക്കും, പയറുണ്ടാക്കും, എല്ലാ സാധനം ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ആവശ്യമുള്ളവർ അവർക്കൊന്ന് പച്ചക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വെറുതെ കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കൊടുക്കും. ഒരുപാട് അങ്ങനെ വെറുതെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ആരും അല്ലല്ലോ, സ്വന്തം. പിന്നെ പുറത്തുള്ളവർ അറിഞ്ഞു കേട്ട് വരും, വന്നിട്ട് ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കും. പയറും ഒക്കെ മധുരക്കിഴങ്ങ് അത് വരെ നട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് വരെ നട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചക്കറിയായിട്ട്. പിന്നെ കാച്ചും ചേനയൊക്കെ പിന്നെ അങ്ങനെ കൊടുക്കും. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സമയത്തിന് ഇവിടുന്ന് വണ്ടി വിളിക്കുക, കയറ്റി വിടുക. ഇഞ്ചി, കാച്ചിൽ, ചേന ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളെ നോക്കി നടക്കുന്ന പോകുന്നു ഇപ്പോഴും. ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉള്ള സ്ഥലത്തുനിന്ന് നാളിൻ്റെ അവിടെ മാറാൻ പോവുകയാണ്. അവിടുന്ന് മാറി ഇപ്പുറത്ത് വെക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമൊക്കെ കയറ്റാൻ കയറണ്ട, വണ്ടി വരാനും വരാനും ഒക്കെ ഒരു സൗകര്യമില്ലേ. അത് കാരണം താകെ ഇറക്കിയെടുക്കുക സെറ്റ് ഒന്ന് തുടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങിയതാണ്. അന്നേരം പിന്നെ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് അത് പറ്റില്ല, ഇനി നാളെ മുതൽ തുടങ്ങണം. അത് നമ്മൾക്ക് കൂലിക്ക് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പൈസ വേണം, തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. എന്നാലും ശരി, എന്നാലും എടുക്കണം തന്നെ. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നല്ല സുഖമുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കുന്ന് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ നിന്ന് മേലെ വരെ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ ഒരു പണിക്ക്. പിന്നെ മണ്ണളി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അവിടെ. ഇങ്ങനെ കാടൊക്കെ വെട്ടി, എത്ര കാടും മുള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, അതൊക്കെ വെട്ടി കുത്തി തീയിട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇഞ്ചിയും ചേനയും എല്ലാം നട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ നട്ടിട്ടാണ് ഈ മഴ കാരണം
ഒരുപാട് ചേനയും പോയി, ഇഞ്ചിയും പോയി. ചേന കിട്ടിയാൽ കിട്ടി, ഇഞ്ചി കിട്ടിയാൽ കിട്ടി. കാച്ചിൽ പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പം വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാച്ചിൽ അതേ മാത്രം നിൽക്കാൻ ചേമ്പണം ഫുള്ള് പോയത്. പിന്നെ കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സെഡിന്റെ ഒപ്പം നട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കിട്ടിയ ഭാഗ്യം. അതിനുള്ള പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പണിയെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു വളനൊന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല, ചാരമില്ലാതെ. ചാരവും കൊണ്ടുപോകും, ആടുക്കട്ടം കൊണ്ടുപോകും. എന്നിട്ട് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ചാണം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചാണം നമുക്ക് ഇടുന്നത്. ചാണം ഇട്ടിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ചേമ്പ് പോയത്. ചാണം ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും ചേമ്പ് പോയത്. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ എത്രമാത്രം ചേമ്പ് കൊണ്ട് പിന്നെ വിറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും. എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. ചാരം ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ചമണ്ണ ചേമ്പൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ചേമ്പുണ്ടായി. പിന്നെ ഈ തവണ 2 തവണയായി, 2 കൊല്ലായി ഞങ്ങൾ ചാണം ഇട്ടിട്ട് ചേമ്പ് നട്ടിട്ട് ഒരു ഗുണവും ആവുന്നില്ല. എല്ലാം ചീഞ്ഞു പോകുന്നല്ലാതെ നടന്ന തട മാത്രമേ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ വിത്ത് കിട്ടില്ല. പിന്നെ അടുത്തിന് എനിക്ക് അടുത്തന്നെ നോക്കണം. അടുത്തിന് ഒരു പിന്നെ ചാണാനൊന്നും വേണ്ട. ചാണാനും പറ്റും, വല്ല ഇഞ്ചിക്കോ മറ്റൊക്കെ. പിന്നെ തട നടാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാം പുഴു കുത്തിയപ്പറ്റുണ്ട്. ചിലപ്പോ ചാണാൻ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാൻ കാരണമില്ല. 2 ചോദിച്ചു നോക്ക് എത്ര ചേമ്പ് കയറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന്. നല്ല ചേമ്പായിരുന്നു, നല്ല തടയും. അത് കണ്ടിട്ടാണ് നാം പിറ്റേ ദിവസം എന്ത് പണി, താട്ടയൊക്കെ മരുന്ന് മുക്കി, ഇവിടുന്ന് തന്നെ തന്ന മരുന്നൊക്കെ മുക്കി. പിന്നെ 2 ദിവസം വെയിലത്ത് വെച്ച് അതൊന്ന് പാടി കിട്ടിയപ്പോ ചാണം കൊണ്ടുവന്നു. ചാണാനിട്ടങ്ങ് നട്ടു. മൊത്തം പോയി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മുതൽ. എന്തെന്നറിയില്ല, ഈ കൊല്ലം ചെമ്പില്ല. ഓ അതൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഞങ്ങൾ കറി വെക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് കറിയൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് 2. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വെക്കും. ഞാനിങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വരുന്നൊരു പോണൊരു പൊക്കുന്നല്ലാതെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കറി വെക്കില്ല. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ചെയ്യും. ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആര് വന്നാലും കൊടുക്കാം. ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഞാൻ സ്വന്തം പഠിച്ച. പൂമ്പ പിടിക്കാനും കളിക്കാനും മരത്തെ കയറി ചമ്പറക്കാനും ഇഞ്ചിക്ക് പരിപ്പ് വെട്ടാനും കപ്പക്കൂട വെട്ടാനും എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിച്ച. പിന്നെ കണ്ടത്തില് ഏര് പൂട്ടാൻ മാത്രം അറിയില്ല, ബാക്കി എല്ലാ പരിപാടിയും. പരമ്പ് വെക്കാനോ നെല്ലുണ്ടാക്കാനോ അതെങ്ങനെ നടണോ എങ്ങനെ ചാലിക്കണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണതോ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോ. അതുപോലെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പിള്ളേരെ പോയിച്ചെടുത്ത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവരെ പോയിച്ചെടുത്ത്. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഈ നടുവിന്റെ വേദന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും ഞാൻ വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുക്കി നിൽക്കില്ല. ഓരോന്നും അങ്ങനെ എടുത്തോണ്ടിരിക്കും. ഇതിന് കളപ്പറിച്ച് മറ്റേന്ന് കളപ്പറിച്ച് അത് ഇച്ചിരി മണ്ണിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോഴും തൊഴിലുറപ്പിന് പോണില്ലപ്പ. തൊഴിലുറപ്പിന് പോണില്ലട്ട നേരപ്പോ. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരുപാട് നടക്കണം. അത് കാരണം എനിക്ക് തൊഴിലുറപ്പിന് പോണില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ, വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പണി എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Vipin, can you please translate? എങ്ങനെ നന്ദി പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു. എന്നാലും ശരി, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്റെ പോക്കും പരപോക്കും. Myself, Vipin Das, on behalf of Ammini Madangunnu, I am translating what she said before. She belonged to Paniya community, one of the larger tribal group here in Wayanad as well as in Kerala. They belong to enslaved community before. Now they are wage labor communities. If you look at the socioeconomic profile, they are the backward community and they are the major chunk of the landless people. These people belong to Madangunnu. It's one of the catchment area of Karapura irrigation canal. They have been evacuated multiple times from the part of government during the construction of dam. Later they settled in Madangunnu 10 years before. So she said in the beginning they are mentally demotivated because they need to cultivate, but they are not sure that they will be there for a long while. So in the beginning, from her community, she only initiated cultivation, and the land preparation work is hard work for them because it's an underutilized land. So she initiated. Later her community members also joined. Now she is cultivating different varieties of vegetables, tubers, and ginger and all. They have 2 activities related to foundation. One is nutrition garden program that is supported under the DST program. The other one is community conservation plot.
The diversity in the home nutrition garden, they are mainly using for their own consumption to ensure their food security. In the case of conservation plot, they are selling the seeds for higher price because the foundation facilitating the sales of tuber crops and other seeds in a higher price. That is why they are getting higher income from the conservation plot, and parallelly they can reduce the expenditure for household consumption because they are getting enough food item from the home nutrition garden. In addition to their own consumption, they are very happy that they are sharing their surplus product within the community and even with the outside community. They said the main thing they are facing the changing weather events. That's why some of the crops are not properly growing nowadays. But she said the tubers are very resilient, and one of the crop they can rely even in the different weather experience. And she said the contribution of foundation is like earlier also they were doing cultivation, but the crop diversification increased and they got different trainings and related to nutrition garden and human nutrition as well. And she is very thankful to foundation for this opportunity as well as for our intervention. Thank you so much. Thank you very much, Vipin. Now the floor is open for discussion. You can take questions both from online and offline as well. You can, you can plug your ideas, or if you have questions with any of these community members, you can, but please restrict to the topic. Any questions from online participants? You can unmute and speak, or you just raise your hand. Okay, otherwise I start this discussion. Okay, I have a question with this Poombajar fishing women. Priyanka, we want to know how they perform. Just to mute her mic. Priyanka, please mute your mic. And so the question is, before they participate this MSSR of related activities, how they performed, what was their role in fishing activities, and how they feel this role got value added or transferred from one area to other area. Can I now translate to her and I'll ask her to reply? Or yes, sir. Uttaraka. Swaminathan Research Foundation வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு அன்மியூட் பண்ணுங்க குரு. இல்ல உத்ரா, நான் என்ன கேட்டேன்னா, நீங்க இந்த சுவாமிநாதன் ஃபவுண்டேஷனுக்கு வர்றதுக்கு முன்ன நீங்க என்ன மாதிரி மீன் வியாபாரம் எப்படி பண்ணிட்டு இருந்தீங்க, அது இப்போ வந்து நம்மளோட இந்த சுவாமிநாதன் ஃபவுண்டேஷன்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் அது எப்படி வந்து மாறி இருக்கு அப்படின்றதான் கேட்டேன். இதுக்கு முன்ன எப்படி நீங்க வந்து வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களா, இல்ல வீட்டு வேலை மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களா அப்படின்றதான் கேட்டேன். இல்ல சார், நாங்க வந்து மீன் வியாபாரம் பண்ணல. ஆத்துல வந்து இறால் தடவி கையால வந்து தடவி பிடிப்பாங்க. கையாலேயே ஆலையெல்லாம் அறுத்துறோம். கையால தான் தடவி பிடிச்சி அதுல 150 இந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும். இந்த வேலை செய்வோம். அப்படி இல்லாத பட்சம்னா கூலி வேலைக்கு போவோம். அது அதிகமா கிடைக்காது. எங்களுக்கு தொழில ஆத்துலதான் தேடிட்டு வரணும். இப்ப இந்த குழு அமைச்சதுனாலதான் எங்களுக்கு ரொம்ப நன்மையா இருக்கு. அதை நாங்க தொடர்ந்து செய்யறோம். குழு அமைச்சதுனால எப்படி நன்மையா இருக்குன்னு சொல்றீங்க? எப்படி நன்மையா இருக்குன்னா, எங்களுக்கு வந்து மாசம் வருமானம் எங்களுக்கு கண்டிப்பா எங்களுடைய செலவு போக 1000 2000 எங்களுக்கு வந்து மீதி இருக்குது. எங்க செலவு போக குழந்தைங்களை நல்லா படிக்க வைக்கிறோம். குழந்தைங்க கேட்கறதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறோம். முன்னாடி 5 ரூபா பேனானாலும் எங்களால வாங்கி கொடுக்க முடியாது. இப்ப வாங்கி கொடுக்குறோம். குழந்தைங்களுக்குள்ள ஒரு பிறந்த நாள் விழான்னா, அம்மா எனக்கு பிறந்த நாளுக்கு ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி கொடுத்தாங்க, ஒரு 5 ஸ்டார். அது 10 ரூபா 50 ரூபாய்க்குள்ளதான் இருக்கும். அது எங்களால வாங்கி கொடுக்க முடியாது. இப்ப அதை நாங்க வாங்கி கொடுக்கணும். குழந்தைங்கள ரொம்ப சந்தோஷமா இப்ப இருக்கிறாங்க. அந்த சந்தோஷம் தான் சார் எங்களுக்கு. நன்றி. Thank you. So, any questions from here? Priyanka, you want to translate the response? Yes, I would like to translate.
when sir asked her how was her livelihood before the interventions of NSSRF, she stated that before they used to catch, as I said earlier, they used to Priyanka, you just catch switch off your video and then speak. Then it will be very clear. and they used to sell it, or sometimes some other work also. Priyanka, you just switch off your video and So she was telling that they were not able to satisfy even the basic needs of their children. Now, when when her child comes and ask her for gifts during their birthday, she was able to give a small 5-star that she was not able to give before. So she was very happy and contented after, and she also says that she has some money as savings in her hand, which she did not have before the activities of NSSRF, and she's very happy and she's very thankful for what has happened now. Thank you very much. Any response or questions from other site areas? Other field sites, if you want to. Other field sites, maybe Pondicherry or Dindikal. Do we have a representation from Dindikal? Group in the shot screenshot. Participants Dindikal or Cuttack. Dr. Rajkumar, you want to add anything? Door is open. Am I audible? Am I audible or not? Yes, sir, you're Yes, audible. sir. Yes, sir. Okay, then thank you. Yes, Ranga, please. Vipin, Hello. hello, Vipin. This is Ranglakshmi. And she has explained very well about the changes happened after MSSRF introduction, and they have been settled in one area and cultivating in their backyard as well as available land with them. Since they are residing within the forest ecosystem, any FRI related interventions they are part of? Ma'am, am I audible now? Yes. Actually, this is not a forest land. For the purpose of irrigation canal construction, they acquired unnecessarily some land. Later, they are not used that such land. This community gradually occupied the particular land. The main challenge they faced that is fully clear felled during the construction of dam construction. Now the district authority verified the land they are willing to give title deeds to these people, but it will take time. Okay. Yes, and go ahead, please. Guru Mike and go ahead. Actually, I have a question to Kwali Hills, also to all the people who have discussed. One thing is like, how is their livelihood improved and how about their family? And have they tested in terms of their nutrition profile in their family? How are their children's nutrition status? And are they eating what they cultivate? And is there any issue in giving it? Yes, please. Let's start from Kolli Hills. Huh? Yeah, Yuvraj? Yes, sir. Yeah, sure, sir. Please. குழந்தைங்களுக்கு வந்து நேச்சுரல் ஃபுட் வந்து கொடுத்தாங்களா என்னோட கேள்வி என்னன்னா, நீங்க ஒரு 10 வருடங்களாக வந்து இந்த தொழில்ல இருக்கிறீங்க, மில்லட்ஸ் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. உங்க குழந்தைகளுடைய ஊட்டச்சத்து நிலைமை எப்படி இருக்கு?
உங்களுடைய ஊட்டச்சத்து நிலைமை எப்படி இருக்கு, நீங்க அத சாப்பிடுறீங்களா, உங்களுக்கு ஏதாவது இதே நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்றதே உங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க முடியுதா, அப்படி இல்லைன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னென்ன இருக்கு? மேடம், குழந்தைங்களுடைய ஊட்டச்சத்து நிலையெல்லாம் அங்கன்வாடி டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்பப்போ மந்த்லி செக்அப் பண்ணிட்டே தான் இருப்பாங்க. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஆரோக்கியமா தான் இருக்கு அப்படிங்கிற தகவல் வந்து சொல்லியிருக்காங்க மேம். இப்ப நாங்க வந்து களியா சாப்பிடுவோம், குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த களியா கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டேங்குதுங்க. அதை வந்து கஞ்சியா கொடுக்கணும், இல்ல ரொட்டியா அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தா அவங்க வந்து எடுத்துக்கிறாங்க மேம். ஒன்னும் இப்போ பெருசா ஒன்னும் நோஞ்சான் குழந்தையெல்லாம் எதுவும் இல்லை மேம். ஆரோக்கியமான குழந்தைங்களாதான் இருக்காங்க. அது அப்பப்போ இன்ன வரையும் எந்த ஒரு காய்ச்சல், தலைவலி, சம்திங் என்ன ஒரு ப்ராப்ளமும் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கெல்லாம் போறதில்ல மேம். சரி, அந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகி இருக்கிறதுனால சளி மட்டும் பிடிக்கும் மேம். இப்போ அந்த பெருசா எதுவும் பிரச்சனை எல்லாம் ஒண்ணு. பெண்களுக்கு வந்து இப்போ நான்லாம் வந்து ரெகுலரா எடுத்துக்கிறேன் மேம். நான் ஆரோக்கியமா தான் மேம் இருக்கேன். எங்க பகுதியில வந்து மாசமா இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க, குழந்தை பெற்ற தாய்மார்களும் இருக்காங்க. இப்போ வந்து கடந்த 10 வருஷ காலமாவே ஓரளவுக்கு வந்து இந்த சிறுதானிய உணவுகளை வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Yuvraj, you want to translate main points? Yes, sure. Please. So right now, last 10 years now, they have that under malnutrition. There is no malnutrition. That means in their food habit now, they are taking that millet food in their food habit, so that for their children, they don't have that malnutrition kind of things now. And also that Anganwadi staffs, they are regularly they are visited to their village now. So in that time they are telling, so right now on the nowadays they don't have that malnutrition things now. And also their pregnant lady and women's also in nowadays they don't have this kind of things like the malnutrition things now. So right now they are happy to say the MSRF like that. Yes, sir. Thanks, Yuvraj. So, any other sites want to respond this question? Have you done any nutritional assessment of your households after this pre and post intervention? And also increase in their income, actual income. Any assessment you made so far? Gopi Wayanad wants to speak, I think. Where? Wayanad, please. Please unmute. Gopi sir. Hello. Yes, Vipin. Good morning. I am from Rabindra. From our side, one woman wants to speak. Any chance? Okay, please go ahead. Vipin, I come to you next. Rabindra, please. नमस्कार, संध्या नायक मो ना शासन बदल Audible, sir? Rabindra, please go ahead. Yeah. नमस्कार, मो ना संध्या नायक शासन बदल आगे आमे जानि विषय रे एबे तो आमे से एग्रीकल्चर शिखिकी अमल अधिक होबा पई धाड़ी रुआ करूचु। धाड़ी रुआ रो टिके सार कम सरुची, मूल्य खर्च भी कम सरुची, अमल टिके अधिक पाउचु। सेडा खाइकी स्वास्थ्य पाए देह को टिके भल रहउची, स्वास्थ्य भल रहउची। धनिचा पकाउचु, खत माने आगे तो गाई गुरु थिबार आम बिलर घरर खत पकाई देतुलो, एबे गाई गुरु नथे जोरु धनिचा पकाउचु। धनिचा पकार टिके अमल टिके अधिक आसुची, खत टिके हबारु आम स्वास्थ्य परि भल टिके होउची। आ आगे तो पीडिया जा पकाई देह को सब बेम्बार आस्तुला, एबे टिके बेम्बार टिके कमिची।
Thank you. Rabindra, please translate. huh? Sir, Yeah, please. she spoke about, he told, introduced that line transplanting of paddy. So because of that, a nutrient they are applied very less only, and soil health also improvement. And also they are cultivating that green manuring practice. Because of that, their fertilizer cost also reduced, and yield also increased up to 28 quintal to 32 quintal per acre. And their health also good for that organic practice and green manuring impact for good nutrition health. That food he told like this. And also he previously they are only used high seeds, quantity of seeds, and practice that traditional. Because of they are through our ICT intervention, they are learning so many agriculture technologies adapted in their field. The name is Sandhya Rani Nayak, village from Sasampada. Thank you. Thank you. Thank you, Ravindra. Vipin, please, Vipin. You can respond now. I don't know. Hello. Vipin, do you want to say something from Wayanad for the previous? I want to add a point. Please. Actually, in the case of Madangundu, we did two things to assess. Before the intervention, we collected what are the homestead food crop diversity existing in their homestead. And later our intervention, after augmenting many plants, we again surveyed what are the food crop diversity existing in their homesteads. So that increasing in homestead food crop diversity automatically will lead to increased dietary diversity, that I assume. And in addition to that, we collected only on the basis of sample, we collected the harvested quantity from the community. And in the case of conservation plot, earlier also they cultivated tubers, but they sold in the open market. Now we facilitated the seed production. The tubers cultivation for seed production, that is giving them 40% higher income than the previous situation. So these are the things we did in. Thank you. Guru, unmute பண்ணுங்க. கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன். Thank you very much, Vipin. Hello, Any sir. response? Yes, Kumpi, please. Yes, sir. Regarding the income, there was a question regarding the increase in income. Actually, we have done a comparative study starting from 2019, taking the baseline value of 2018. So as of now, so we have seen an increase in almost 50% to 57% income in both the district, that is Golaghat and Sibsagar, in which we are working. So Golaghat, primarily we can attribute it to the fact that we are doing seed production over there, and the farmers are now getting almost an 8 to 10 rupees of margin instead of the what they got earlier. And last year we initiated a new purple rice variety, which is even giving them a higher market price, that is around 30 rupees, where the MSP this year is 20. So this year maybe it'll be even higher. So we have seen a significant increase in the household income of all the parties, of all the farmers that we are working with, sir. Thank you, Kumpi. Thank you, sir. Gopi, I have two questions. Can Please. I ask? Okay, the first one is to Ms. Champa. It was basically on the nutrition garden intervention which she was speaking about. I was interested in how they are taking the produce to the markets, whether that is possible, whether it's only self-consumption, or are they able to take some of the produce from the nutrition garden to the market? And what is the kind of income they are generating from this nutrition garden? That is to Ms. Champa. The other one I have to is to Ms. Uttira from Pumpuhar. Here I was just wanting to understand what are the kind of strategies she used to convince the community to let the crabs, the crabs with the eggs go back into the sea, because usually they would rather consume it. So I wanted to understand how she convinced the community and got everybody to participate in that initiative. Okay. So let's get response from Champa first. Champa from? Champa is from Jaipur. Orissa. So Jaipur. Jaipur, who's
Who's Tripathi, translating? Tripathi is there? yeah, I take care of it. Okay. Tripathi, please. Yes, I am here, ma'am. Yes, yes. Champak dekho. ପୋଷଣ ବଗିଚା କରି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଖାଉଛୁ ତାପରେ ଯୋଉଟା ବଳୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ନେଇକି ବିକୁଛୁ ସମିନା ପୁରା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମକୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଦେଇଥିବାରୁ ସେଟା ଆମେ ଚାଷ କରିକି ଲାଇନ ଲଗେଇକି ଚାଷ କରିକି ସେଟା ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ ମିଲ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ ମିଲ୍ କରି ଆମେ ଖାଉଛୁ ଆଗରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲୁ ଏବେ ଆଉ ସେଇ ପରିଶ୍ରମ ଆମେ କରୁନୁ ମାଣ୍ଡିଆ କାହିଁକି ନା ମାଣ୍ଡିଆ ମିଲ୍ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ମିଲ୍ କରି ଆମେ ଖାଉଛୁ ତାପରେ ସାର୍ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯାର ଯାର ପୋଖରୀ ଅଛି ତାଙ୍କର ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଛାଡିବା ପାଇଁ ସାର୍ ମାନେ ଆମକୁ ମାଛ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ମାଛ ସେ ପୋଖରୀରୁ ବଡ ହେଲେ ଆମକୁ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କିଣି ବି ଖାଉଛୁ ତାପରେ ଆମକୁ ସାର୍ ମାନେ ଛତୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଆମେ ନିଜେ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ ଛତୁ ଚାଷ କରିବୁ ବୋଲି ସାର୍ ମାନେ ଆମକୁ ଛତୁ ଚାଷ କେମିତି କରିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ଆମେ ଛତୁ ଚାଷ ବି କଲୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ବେଡରୁ 10ଟା ବେଡ୍ କରିଥିଲୁ ଗ୍ରୁପ ମା ମାନେ ମିଶିକି 10 ଜଣ ଗ୍ରୁପ ମା ମାନେ ମିଶିକି ଆମେ 10ଟା ବେଡ୍ କରିଥିଲୁ ସେଇ ବେଡରୁ ଗୋଟେ ବେଡରୁ 4-5 କେଜି ବାହାରିଲା ସେଇ 4-5 କେଜି କୁ ଆମେ ଜଣେ ମା ମାନେ ନେଇ ବଣ୍ଟା କଲୁ ଗୋଟେ କେଜି ତାପରେ 4-5 କେଜି ଲେଖା 4 କେଜି ଲେଖା ବିକି ପକେଇଲୁ ତାପରେ ମା ମାନେ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଆଉ ଥରେ ଛତୁ ଚାଷ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଆଉ ଆଗରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ହଉନଥିଲା ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ଗାର୍ଡେନ ରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ଆମେ କିଛି ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନେ ସେଇ ପନିପରିବା ବଗିଚାରୁ ସେ ପନିପରିବା ଆଣିକି ତାଙ୍କେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗରେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦଉଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ସେମିତି ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦଉନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ଆଗରେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନେ ଏବେ ଆହୁରି ସେମିତି ହଉନାହାନ୍ତି Thank you. Tripathi or Akshay? So what Champa said is that they are growing vegetables in the backyard, particularly for household consumption. They sell only whenever they get any surplus amount after mitigating their household requirement. However, she also added that in the group level, SSG group level, self-help group level, they cultivate mushroom and selling it in the local market weekly hard, and they have a good amount around 12,000 in one season. And apart from that, whatever she told that we have conducted a few FGD in CHF level, and we found that there is a substantial increment in food consumptions in terms of frequency, quantity, and the great impact is that the food frequency. Earlier, they were used to consume only 2 meals in a day, but now we have found they are consuming 3 or 4 meals in a day. So even if whenever they go for any work to outsides, they are taking meal with them. So that is the great impact, whatever Champa said. Apart from that, I want to add one more thing from my side. Can you, hello? Tripathi. Yes, sir. See, thank you very much for this translation. But the main question is, what strategy? Say you take this mushroom, it's a new one. They market in the local place. So what strategies they follow to get higher prices? That's what gist of the Sangeeta's one. That even if not from homegrown, home garden, if it's newly produced at the group level, what strategies they follow to market at higher prices? Whether how they bargain with that local traders? Yes, sir. So actually they are cultivating in a group level. You just discuss with the community member. I come to you later. Then now we move to Priyanka. You just discuss with the community member about this part. Okay? Yes. Priyanka? Uttara.
Uttara. Yes, Uttara. Priyanka only. Kumbuga. Yes, ma'am. I have told Uttara. She'll now reply to the. Okay, thank you. Uttara சொல்லுங்க. சொல்லுங்க நீங்களே சொல்லுங்க, அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க. நாங்க குழுவை எப்படி அமைச்சான்றத கேக்குறீங்களா சார்? இல்ல நீங்க அந்த அது என்ன சொல்லுவாங்க, அது நண்டு இருக்கு இல்லைங்களா, நண்டு வந்து மறுபடியும் கடலுக்குள்ளேயே விட்டுறீங்க இல்லையா முட்டை இடுறதுக்கு, இல்ல சிறிய நண்டு வந்து மறுபடியும் கடலுக்குள்ளேயே விட்டுறீங்க இல்லையா? மேடம் அது வந்து நாங்க நண்டு வாங்கி வளர்க்குறோம்ல சார், அந்த நண்டு வாங்கி வளர்ந்ததுனால அதுலயே முட்டை நண்டுங்க வரும். அது சேதம் படுத்தாம அது பக்குவப்படுத்தி குஞ்சிங்க கடுகு மாதிரி மிளகு மாதிரி இருக்கும். அந்த குஞ்சு வந்த பிற்பாடு ஆத்துலயும் கடல்லயும் அப்படி விட்டா போயிட்டு ஆத்துல யாரு அத மீன்பிடி தொழில் செய்யறாங்களோ அது வலையில அடிஞ்சு அது யாரு பிடித்தாலும் எல்லாருக்கும் கேள்வி என்னன்னா, கரெக்ட், கேள்வி என்னன்னா, இது வந்து இப்பதானே நீங்க பண்றீங்க, சுவாமிநாதன் ஃபவுண்டேஷன்ல சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த இது பண்றோம், ஏன்னா சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கணும், அங்க வந்து மீன் வளத்தை வந்து பெருக்கணும்னு, கரெக்டா? இல்ல இதுக்கு முன்னாடியே நீங்க காலங்காலமா இந்த வேலை பண்ணிட்டு இருந்தீங்களா? சார் 2007ல இருந்து இந்த நண்டு வளர்ப்பு செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் சார். சரி, கேள்வி என்னன்னா, இப்போ இந்த மாதிரி நண்டை வளர்த்து திருப்பி கொண்டு போய் கடல்ல விடுற வேலைய நம்ம வந்து சமுதாய மக்களை நீங்க எப்படி வந்து அவங்கள வந்து சரிப்படுத்துனீங்க, இந்த வேலையை நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு? ஏன்னா இது வந்து வருமானம் தர்ற வேலை இல்ல, இது வந்து நம்ம வந்து சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கிற வேலை, ஓகேவா? முன்னாடி நீங்க பண்றது வந்து வருமானம் தர்ற வேலை. எப்படி அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணீங்க, நீங்க எப்படி அவங்கள சரிப்படுத்தினீங்க, என்ன பேசுனீங்க, எப்படி அவங்கள சரிப்படுத்தி இந்த குழுக்கு கொண்டு வந்தீங்கன்றதுதான் உங்க கேள்வி. சாமிநாதன் ஃபவுண்டேஷன் மூலம் பல பயிற்சிகள் கொடுத்திருக்கிறாங்க. குட்டி குட்டி நண்டுகளை நம்ம சின்னதுலயே அது சாகடிச்சுட்டா நமக்கு எப்படி பெருக்கும்? இப்ப கடல்லயும் ஆத்துலயும் நண்டு மீனும் ரொம்ப குறைவு. அதனால இதுங்களை சின்ன சின்ன குட்டி நண்டுங்களை பிடிக்காதீங்க, இதை வளர்த்து விடணும். நாங்களும் நண்டு முட்டைகளை பாதுகாப்பு பண்ணி பொறிச்சு விடுறோம். அதே மாதிரி குட்டி நண்டுங்களை எல்லாம் நீங்க விடாதீங்க, பிடிக்காதீங்க, அதை வளர்த்து விட்டா நம்ம மக்களுக்கு ஆத்துல தொழில வந்து நம்மள மாதிரி ஏழை மக்களுங்க தான் பிடிப்பாங்க. அவங்க இன்னைக்கு 10 ரூபாய்க்கு கூட அந்த நண்டு வாங்க மாட்டாங்க. அது வீணா சாகடிக்கிறது, நாளைக்கு ஒரு நேரத்துல அது 500 ரூபாய் 1000 ரூபாய் வரைக்கும் வரும். அதை வளர்த்து விட்டா திரும்ப நம்ம தான் அதை பிடிப்போம். அத மாதிரி செய்யாதுங்கன்னு 1ஆம் தேதியில ஊரு கூட்டம்ட்டு நாங்க எப்பயுமே மாதத்துல ஒரு 1ஆம் தேதி போடுவோம். அப்ப அடிக்கடிக்கு இதை எடுத்து நாங்க சொல்லுவோம். சொல்றதுனால சரின்னு மக்கள்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாம சின்ன பாண்டு, நண்டு வளர்க்குற பாண்டு குட்டி குட்டியா நாங்க போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பாண்டிலையும் 300 கிராம் 350 கிராம் 200 கிராம் மாதிரி கிடைக்கிற நண்டுகள் அதுல விட்டு கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ஆன உடனே அதையும் நாங்க விட்டுருவோம். அது எங்க போயிட்டு வந்தாலும் திருப்பி எங்க மக்களை தான் பிடிப்பாங்க. அந்த மாதிரிதான் சொல்லி சரின்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க சார். அவங்க சரி இதையே செய்யலாம் அப்படின்னு மக்களும் ஒத்துக்கிட்டு இது நல்ல யோசனை அப்படின்னு செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எல்லாரும். நன்றிமா. So basically it's awareness creation program. So a continuous awareness creation among the communities using different modes, including that traditional meetings that they generally have every month. So they use that platforms and convince community to come into this operations. It's not basically an income generation. It's to, conserve natural resources. So anyhow, they managed to convince that community. And the main reason is community continuously involved with this MSSRF activities on different aspects. Okay, shall we go to Odisha, Tirupati? Can you respond? So yes, sir. Yes, we have discussed with our Champa Santa. Whatever she said, actually during only lean period, they are cultivating the mushroom, and it is not very high, but they are cultivating first, they are consuming their household level, then whenever any surplus, they sell it. And one more thing, the production is very less and demand is very high. So the market is not a big issue, sir. So they can market at local level, the village level itself. Huh? Yes, village level as well as nearby haats. Weekly markets, sir. Okay. Thank you. Thank you. Anything? Any questions or any feedback? Ringa, please.
Almost all women farmers express that they have been adopting different technologies to increase income, household nutrition, and other conservation aspects also. So my question is, how they are getting support from the household or men at the household to implement these technologies, and is there any challenges they are facing while implementing the technologies to increase their income, livelihood, etc. Thanks, Rin. Let's start from Wayanad. Vipin or Yuvraj, who wants to respond? Yes, sir. Yeah. Sir, just can I explain this one, sir? Yes, please. So. So meantime, you have any points to discuss? Others? Yeah, sir. Yeah, please, can you hear, sir? Yeah. Please, Yuvraj, please go ahead. சார் வணக்கம். சிறுதானியத்தை வந்து மதிப்பு கூட்டு பொருளா தயாரிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம நிறுவனமும் எங்களுக்கு உதவி பண்ணி எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு. அதோட கூட மார்க்கெட்டிங் பண்றதுக்கும் நம்ம நிறுவனம் தான் உதவி பண்ணிட்டு இருக்கு. அந்த மார்க்கெட்டிங் பண்றப்போ நாங்க எப்படி பண்றோம்னா, கொல்லி ஹில்ஸ் நேச்சுரல் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லேபிள் ஒட்டி, இப்ப சிறுதானியம் வந்து கேவுரா இருக்கட்டு, சாம, தெனை, நான் ஒரு நிமிஷம் சொல்லலாமா? நீங்க நேராவே நீங்க வந்து இதுக்கு சூப்பரா பதில் சொல்லிடலாம். என்னன்னா, இவ்வளவு விஷயம் நம்ம நடத்துறோம். இத வீட்டுல இருக்கிற ஆம்பளை ஆளுங்க மத்தவங்கள்ட்ட நம்ம போய் சொல்லும் போது அவங்க வந்து உடனே ஏத்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க. நீங்க எப்படி வந்து சரிப்படுத்துனீங்க? அவங்களை எப்படி நீங்க கன்வின்ஸ் பண்ணி நீங்க இந்த வேலையை செய்யறேன் அப்படின்ற அளவுக்கு கொண்டு வந்தீங்க? சார் இப்போ இது வந்து இது மூலமா எங்களுக்கு வருமானம் வருதுங்க சார். ஒரு நாளைக்கு நாங்க கூலி வேலைக்கு போனோம்னா 150 ரூபாய் 200 ரூபாய் சார் கூலி வேலைக்கு போனோம்னா. அதே இப்ப நம்ம வந்து இந்த சிறுதானியத்தை வந்து மதிப்பு கூட்டு பொருளா தயாரிச்சு கொடுக்குறப்போ ஒரு நாளைக்கு கூலி வந்து இதுலயே கிடைக்கிறதுனால எங்களை வந்து அனுப்பிச்சு வச்சுறாங்க சார். மாசம் ஒரு 6000 ரூபாய். அப்ப அவங்க சொல்லிருப்பாங்களே, நாங்க போறோம் நீங்க போக வேண்டாம்னு சொல்லிருப்பாங்களே, வருமானம் அதிகமா வர்றதுனால. நீங்க எப்படி நாங்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க சார்? இப்ப அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு 400 ரூபாய் கூலிக்கு போறாங்க சார். 400 ரூபாய். அதனால சார் எங்களுடைய வருமானத்துக்கு நாங்க வந்து பெண்கள் குழுவா அமைச்சு எங்களுடைய வருமானத்துக்கு எங்களுடைய வேலை வாய்ப்புக்காக நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். எங்க பகுதியிலேயே இந்த வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குறதுனால எங்களுடைய கணவர் எல்லாம் விட்டுட்டாங்க சார். இப்படி எடுத்துக்கலாமா? நீங்க பெண்கள் வாங்கிட்டு இருந்த வருமானத்தை விட இந்த மதிப்பு கூட்டு பொருள்ல சேர்ந்து பண்றதுனால பெண்கள் நிறைய சம்பாதிக்க முடியுது. ஆமாங்க சார். அதை காமிச்சு அவங்களை நீங்க வந்து சரிப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஆமாங்க சார். நன்றி. Okay, sir. Thanks. It's basically income generated by women in the society. It's not at a household level. So they easily convince their household male counterparts by highlighting this particular point. Okay. This one? Yes. Wayanad team want to respond. Yes, please. എന്റെ ഭർത്താവ് കൂലിപ്പണിക്ക് പോയിണ്ടായിരുന്നു. കൂലിപ്പണിക്ക് പോയി കുറെ കാലം വരെ എന്നെ പോറ്റി കൂലിപ്പണി എടുത്തിട്ട്. ഞാനിങ്ങനെ പുറത്തും പണിക്ക് പോകും, വീട്ടിലത്തെ കാര്യം നോക്കും. പുറത്തുനിന്ന് വെച്ചാൽ തൊഴിലുറപ്പിന് പോകും. പിന്നെ എനിക്ക് സ്വന്തം കാര്യം അതും പിന്നെ പറമ്പിൽ തന്നെ നോക്കും, മടങ്ങുന്നതില്. അങ്ങനെ നോക്കി കൊണ്ടിരുന്നപ്പം പിന്നെ പുള്ളിക്കാരനെ അവരെ നാട്ടിൽ പോകാക്കും. തുടക്കം ഒന്ന് പറയാനോ, നാട്ടിൽ പോയി കാസർഗോഡ് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് പിന്നെ വരുന്നവൻ വരെ ഞാൻ സ്വന്തം കൃഷി ഇവിടെ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നു മടങ്ങുന്നതിന്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഇയാള് അവിടുന്ന് സുഖമില്ലാതെ വന്ന് പല്ലുവേദന എടുത്തിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, എനിക്ക് പല്ലുവേദനാണ്, ഇനി എനിക്ക് പണിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, ഇനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പിറ്റേ ദിവസം എന്തായി, വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഇയാൾക്ക് പിറ്റേ ദിവസം വല്ലാതായി. അന്നേരം ഇങ്ങനെ പൊട്ട് തുടങ്ങി ഇവിടെ കവളിന്റെ ഇവിടെ അങ്ങനെ പൊട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഞാനിപ്പ ഈ പിന്നെ വീട്ടിലുള്ള പണി ഒഴിവാക്കി തൊഴിലുറപ്പ് പണി ഒഴിവാക്കി പിന്നെ പുള്ളിക്കാരന്റെ ഒപ്പമായിരുന്നു നടത്തിയും പോക്കും പരവയ്ക്കും ഒരു കൊല്ലം വരെ അല്ലെ, ഒരു കൊല്ലം വരെ. Yes, Vipin, please. What she is saying, in general, the contribution of men to this kind of activity is very less. They are mainly engaged in their wage labor. But exceptionally, few husbands like her
they are contributing to extra work like home nutrition, garden preparation and all. They are helping, but in general, in her settlement, men are mainly engaged in wage labor work. They are not much supportive to establishment of home nutrition garden and all. But they occasionally do. But in the case of women, they are full time, irrespective of their health, and they are not taking any concern to health. They are doing. But in the case of men, they are occasionally doing. Okay. They are not getting very good support from their male partners. Male parts. Okay. Okay, fine. So then, fully over Wayanad. Assam? Pompi? Have you discussed this one with your community member, and what's the response? So I will not be able to give the answer now. Maybe after a few days, we'll be able to. Kindly respond this answer through mail, because this is very much important for your site, because you are promoting climate resilient measures on the ongoing agricultural activities. Yes, sir. Where these male farmers are very much already involved in these practices. Huh? So yes, sir. We have conducted a few surveys. So, no, you we please have discuss with even now you can discuss with that community member and then respond if possible. yes, sir. So actually we have conducted a few surveys, but the survey we haven't conducted for the entire region, but we have done a number of surveys in small scattered areas. So we have. Pompi, the question is how these women members convinced their male members to take up these activities. Yes, sir. That was what I was going to answer. We have community. I come to you later. Okay. Now we go to Pumbuhar, please. Pumbuhar, Uttara கொஞ்சம் சொல்லுங்க. Pompi, please discuss with your community member about this issue. Okay. எனக்கு வந்து இந்த குழுவுல சேர்ந்து இந்த குழுவா நாங்க நண்டு வளர்ப்போம், மீன் வளர்ப்போம் சேர்த்துட்டு எங்க வீட்டு ஐயா எனக்கு சப்போர்ட்டாவா தான் இருந்தாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து ஆத்துல தான் தொழில் செய்யறாங்க. அதனால நமக்கு ஆத்துல தொழில் தானே, சரி உனக்கு நான் கூட இருக்கிறப்ப நாங்க செய்யற தொழில் வந்து நைட்ல போய் தங்கணும். அப்ப அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீ பகல்ல போயிட்டு என்ன வேலை செய்யணுமோ செய்யுங்க, நாங்க போயிட்டு நைட்ல தங்கிக்கிறோம் அப்படின்னு. எனக்கு இப்ப வரைக்கும் அவங்க சப்போர்ட்டா இருக்கனாலதான் என்னால இந்த வேலைகளை செய்ய முடியும். சந்தோஷமா தான் செய்யும். சரிம்மா, அதுல இருக்க இன்னொரு இது என்னன்னா, நீங்க இந்த மாதிரி நண்டு வளர்த்து கடல்ல விடுறது அதெல்லாம் முன்னாடி சொன்னீங்க, கம்யூனிட்டியில பேசுவோம்னு சொல்லிட்டு. இத உங்க வீட்டுல இருக்க ஆம்பளை ஆள்கள்ட்ட சொல்லும் போது அவங்க வந்து எப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்க? ஏன்னா அந்த வேலை வந்து அது வருமானம் தர்ற வேலை இல்லையே, அதை எப்படி அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க அவங்க? ஆனா எங்க வீட்டு ஐயாவே இந்த குழந்தைக்கு ஒரு 10 வயசு 12 வயசு பசங்க எல்லாம் சார் வலையில அதை பிடிச்சி அந்த நண்டு சின்ன நண்டு விட்டுட்டு காலால் நசுக்கிட்டு வந்துருது. எங்க வீட்டு ஐயா அதை பார்த்துட்டு அந்த பிள்ளைங்களே திட்டிட்டு, ஏன் இந்த மாதிரி குட்டி நண்டெல்லாம் பிடிச்சி நசுக்கி போடுறீங்க, அது ஆத்துல இருந்தாலும் அது பெருசா வந்து நீங்க தாண்டா திருப்பி பிடிப்பீங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யாதீங்க அப்படின்னு கேட்கறவங்க தான். ஏன்னா இவங்க ஆத்துல பிடிச்சி அந்த மாதிரி குட்டி நண்டு வலையில மாட்டினாலும் கழட்டி விட்டுட்டு வருவாங்க, தண்ணியிலே வளர்த்தோம், யாரு வேணாலும் பிடிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி கழட்டி விட்டுட்டு தான் வருவாங்க அந்த நண்டை. பொதுவா எல்லா அந்த மீன் பிடிக்கிறவங்க எல்லாமே பண்றாங்களா, இல்ல ஒரு சிலர் மட்டும் இந்த வேலை பண்றாங்க? இல்ல சார், எல்லாரும் அப்படி செய்யறாங்களா அதை நான் பார்க்கல. ஆனா ஒரு சிலர் நாங்க வந்து இந்த சாமிநாதன் ஃபவுண்டேஷன் மூலம் பல பயிற்சிகள் எடுத்துட்டு நாங்க மீன் அதை வளர்த்து குட்டியா வளர்த்து 5 சென்டிமீட்டர் தான் 10 சென்டிமீட்டர் ஆகுது, அப்புறம் 1/2 கிலோ 1 கிலோ வருது. அது குட்டியில இருந்து வளர்த்து தானே நமக்கு பெரிய காசு வருது. அது மாதிரி தானே ஆத்துலயும் கடல்ல இருக்கிறது. குட்டியா பிடிச்சி என்ன பண்றது அப்படின்றது நாங்க பயிற்சி மூலம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இந்த மாதிரி ஆத்துல இருக்கிறது இப்படிதான் வளர்க்கணும்ட்டு எங்களால நாங்க குழுவுல சேர்ந்தவங்களும் சரி மற்றவங்களுக்கும். Thank you. I feel the point. The male members are already there in the business, and this is something like add-on activities to their ongoing occupations. So it's not a problem to convince their male members. Now we move to Jaipur. So, sir, we discussed related these questions. Whatever Champa said is that one of the messages in the CHF approach is helping the women in household chores. So initially, yes, they faced a problem to convince their male partners, but later on, whenever they get
fresh vegetables from the backyard garden grown by the female members, and their expenditure towards consumption has reduced. So subsequently they get support from their male members, sir. Okay. So it's basically supporting male members and it reduces expenditure, huh? In the way they convince the male members, right? Yes, sir. Okay, fine. Any other point you want to say? Please. Better to don't ask questions, but you can you can share some experiences. Okay, so my question, it's a field observation too. Normally we saw that income is generated, nariya sambadikringa adnala convince aidranga veetla, but are you able to manage the income generated by yourself? Like neenga sambadikradha neenga suyama. No, please speak in English so that Okay. other state people So whatever income is generated, is the women in the household able to have a financial control over the income generation, or is it going back to the men's pocket and the decision making is done by the men again? So is there a change in that financial relationship at the household level is the question. Thanks, Kavita. I request Wayanad, Jaipur and Assam to discuss this question with your community member. And the Kolli Hills பூம்புகாருக்கு நேரான கேள்வி என்னன்னா, நீங்க வந்து இப்ப எக்ஸ்ட்ரா சம்பாதிக்கிறீங்க, அந்த காசு அது மூலமா நீங்க வந்து அந்த காசை உங்க கையில வச்சுட்டு நீங்க செலவு பண்றதை முடிவு பண்றீங்களா, இல்ல அதையும் குடும்பத்துல மொத்தமா கொடுத்துறீங்களா? இந்த அடிஷனலா இந்த காசு வர்றதுனால குடும்பத்துல இருக்கிற மத்த காசும் உங்க கைக்கு வருதா? அந்த வீட்டுல செலவு பண்ற கண்ட்ரோல் உங்கள்ட்ட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா வருதா அப்படின்றதுதான். Pompi, I request you to discuss this issue with this question with your community member and respond. Okay? So நீங்க சொல்லுங்க பூம்புகார், நீங்க சொல்லுங்கம்மா. உத்ரா சக்திவேல் சொல்லுங்க. நீங்க அடுத்து கொல்லி ஹில்ஸ் வரோம். சொல்லுங்க. அப்படி எங்களுக்கு வந்து வருமானம் வந்துச்சுன்னா, ஒண்ணு நாங்க போயிட்டு வலை போடுறதுல அதுல வரும் வருமானம், இல்லைன்னா குழுவுல வரும். ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு வரும், இல்ல ரெண்டுமே சேர்ந்தும் வரும். அந்த வந்து காசு நம்ம வீட்டுக்கு என்ன தேவையோ அதை 2 பேருமா தான் போய் வாங்குவோம். 2 பேருமா வாங்கிட்டு அந்த மீதி காசு ஒரு இடம் தான் வைப்போம். அவருக்கு ஏதாவது செலவுன்னா என்ன கேட்பாங்க, உத்தரா அதுல இருந்து நான் காசு எடுத்துக்கிறேன், எனக்கு 100 ரூபாய் 500 ரூபாய் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க எடுத்துப்பாங்க. அதே மாதிரி எனக்கு ஏதாவது செலவுன்னா இந்த மாதிரி நான் காசு எடுத்துட்டேங்க, அங்க எடுத்துட்டு இது மாதிரி தேவை அதுக்கு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டு தான் சார் நாங்க எடுப்போம். எந்த செலவு பண்றீங்க? சரி, it's nothing like that, and it's jointly they decide on this part. It may be a typical case, it may not be same. Sir, I want to Please. Is it associated with this question? Yes, sir. No, just hang on, Pompi. Anbuvagini, yes, please. Actually, this is a very typical case where both men and women decide on the financial aspects. Yes. So just wanted to check, is this the case with all the coastal communities across, or with this particular women, or in their group as well, in case if she can answer? Yeah. I don't think so. And anyhow, we asked them. See, இது இந்த 2 பேர் சேர்ந்து செலவு பண்றது வந்து உங்க வீட்டுல மட்டும் நடக்கிறதா, இல்ல பொதுவாவே நம்ம மீனவர் குடும்பங்கள்ல அந்த மாதிரி தான் நடக்கும்னு நீங்க சொல்றீங்களா, இல்ல உங்களுக்கு பக்கத்துல வேற ஏதாவது நம்ம சமுதாய பெண்கள் இருக்காங்களா? அவங்க இந்த கேள்விக்கு எப்படி பதில் சொல்றாங்க சொல்ல முடியுமா? உத்ராசக்திவேல், நீங்க. புரியல சார். நீங்க இப்போ இந்த சாமிநாதன் ஃபவுண்டேஷன்ல சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு வருமானம் பெருகி இருக்கு அப்படின்னா, நீங்க சம்பாதிக்கிற அளவு பெருகி இருக்கு. அதை நீங்க என்ன சொல்றீங்க? நீங்க அதிகமா சம்பாதிச்சா கூட நீங்களும் வீட்டுக்காரும் சேர்ந்து சம்பாதிக்கிறதா ஒன்னா வச்சுதான் செலவு பண்றோம்னு சொல்றீங்க. அது நம்ம வீட்டுல மட்டும் நடக்கிறதா? நீங்க உங்களோட வீடியோவை ஆஃப் பண்ணிருங்களேன், அங்க கனெக்டிவிட்டி போரா இருக்கு. வீடியோவை ஆஃப் பண்ணிட்டு பேசுங்க. சரி, அந்த அப்புறம் வருவோம். இப்போ கொல்லி ஹில்ஸ் நீங்க சொல்லுங்களேன். கனெக்டிவிட்டி நல்லா இருக்கும். கொல்லி ஹில்ஸ் சொல்லுங்க.
சார் இப்ப எங்க பகுதியில எங்க குழுவுல வரக்கூடிய வருமானத்தை பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் 5000 இருந்து 6000 ரூபாய் வரையும் ஒவ்வொரு மெம்பர்ஷிப்புக்கும் வருது. பாத்தீங்கன்னா சில பெண்கள் வந்து வீட்டுல கொடுத்துருவாங்க. சில பெண்கள் வந்து போஸ்ட் ஆபீஸ்ல சேவிங்ஸ், எல்ஐசி போடுறது, இந்த மாதிரியான சேவிங்ஸ் வருஷத்துக்கு ஒருக்கா எல்ஐசி போடுறாங்க. ஆனா மாசம் ஒரு 500 ரூபாய் சேவிங்ஸ் போடுறாங்க. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி அந்த எல்ஐசி போடுறதெல்லாம் இருந்துச்சாமா? நீங்க முன்னாடி இருந்துச்சுங்க சார். அது இப்ப குரூப் மெம்பர்ஸை விட அவங்க பேரண்ட்ஸ் முன்னவங்க பெரியவங்க தான் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. இப்போ இந்த குரூப் வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப எங்க குரூப்ல வந்து 12 பேர் இருக்கோம். 12 பேர்த்துல இப்ப ஒரு 5 பேரு எல்ஐசி போட்டுட்டு இருக்காங்க சார். அதுல ஒரு 7 பேரு போஸ்ட் ஆபீஸ்ல வந்து சம்பாதிக்கிற காசு எல்லாத்தையுமேவா நம்ம எல்ஐசில போடுவோம்? என்னங்க சார்? நீங்க சம்பாதிக்கிற காசு எல்லாத்தையுமேவா எல்ஐசில போடுவீங்க? அப்படி கிடையாது இல்ல. காசு எல்லாத்தையும் இல்லைங்க சார். இப்போ மாசத்துக்கு ஒரு 6000 ரூபாய் வருமானம் வருது. ஆனா வருஷத்துக்கு ஒரு 13,000 இருந்து ஒரு 20,000 ரூபாய் வரையும் அந்த மாதிரி எல்ஐசி போட்டுருக்காங்க. கரெக்ட். கேள்வி என்னன்னா, இப்ப வீட்டுல வந்து உங்களோட வருமானம் அதிகமாயிருக்கு. ஆமாங்க சார். உங்க வருமானத்துல கொஞ்சத்தை கொண்டு போய் எல்ஐசில போடுறீங்க. ஆமாங்க சார். போஸ்ட் ஆபீஸ்ல சேவிங்ஸா போடுறீங்க. அப்படி இருந்தாலும் முன்னாடி வெறும் 50 ரூபா 100 ரூபாய் சம்பாதிச்சிட்டு இருந்தவங்க இன்னைக்கு 300 400 ரூபாய் நம்ம வீட்டுல சம்பாதிக்கும் போது உங்களோட சம்பாத்தியம் குடும்பத்துல அதிகமாகுது. ஓகேவா? அப்போ கேள்வி என்னன்னா, அப்போ நீங்க தான் அந்த காசை உங்க கையில வச்சுக்கிட்டு எப்படி செலவு பண்ணணும்ன்றத நீங்க முடிவு பண்றீங்களா, இல்ல அதையும் கொண்டு போய் உங்க வீட்டுக்கார கையில கொடுத்துட்டு மொத்தமா அவங்களே முடிவு பண்றாங்களா? இப்ப சம்பாத்தியம் நிறைய வர்றதுனால வீட்டுக்கார காசையும் சேர்த்து வாங்கிட்டு நீங்க எல்லா வீட்டு மொத்த செலவையும் நீங்க முடிவு பண்றீங்களான்றதுதான். சும்மா ஓப்பனா பேசுங்க, நமக்குள்ள தானே பேசிட்டு இருக்கோம். இல்ல சார், 2 பேரும் சேர்ந்துதான் சார் முடிவு எடுப்போம். அது எத்தனை வீட்டுல நடக்குங்க? அது எத்தனை வீட்டுல நடக்கும் சொல்லுங்க? இல்ல சார், மேக்ஸிமம் வெளியில விட்டு கொடுத்துக்க மாட்டோம். இல்ல சார், மேக்ஸிமம் வந்து ஆண்கள் தான் சார் முடிவு எடுக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம அதிகமா சம்பாதிக்கும் போதும் அவங்க கையில தான் போகும் அது, அப்படிதானே? ஆமாங்க சார். ஆனா நீங்க இந்த சேமிக்கிறத வந்து யாரு முடிவு பண்றது? நீங்க முடிவு பண்ணுவீங்களா, அவரு இல்ல முடிவு? சார், இது வந்து 2 பேரும் சேர்ந்துதான் சார் முடிவு எடுக்கிறோம். ஏன்னா பிள்ளைங்களுடைய எதிர்கால லைஃப்ல வந்து இது ஒரு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும். ஒரு 16-18 வருஷம் கழிச்சு அந்த அமௌண்ட் கிடைக்கக்குள்ள அந்த பிள்ளைங்களோட லைஃப்ல வந்து ஒரு படிப்பு செலவுக்கு, ஒரு காலேஜ் செலவுக்கு அந்த மாதிரி பயனுள்ளதா இருக்குங்கிறத வந்து எடுத்து சொல்லி அதை போட வைக்கிறேங்க சார். ஓ சரி. அப்ப சேமிப்பு வந்து 2 பேரும் சேர்ந்து எதுல சேர்க்கலாம் என்ன அப்படின்றது முடிவு பண்றீங்க. ஆமாங்க சார். செலவு என்னமோ அவர் கையில தான் இருக்கு. ஆமாங்க சார். சாவி மட்டும் உங்க கையில இருக்கு. So still the transformation is yet to come. So male only decides that household expenditure, but the savings rate has increased. It's a positive side. Okay. Pompi, please. Yes, regarding the income of the people, the most of the people we have seen that the men only decide, but we are working here with the tribal village that is in Sibsagar district. So that is of course a different case, but we have seen a lot of women who are taking the decisions of the household as well as they're managing all the expenses and things, but they're mostly engaged with cultivation, not mostly with cultivation, they're engaged mostly with handloom. So they have hand weaving thing, they kind of sell, they have a SSG. So that is there. Though the participation of women that has increased, in case of mushroom cultivation, we have seen an increasing rate. So the women, they are a few single women generated but men, income. yes sir. Okay, women generated additional income at the household level. So is there any impact on their control over financial resources at the household? Yes, sir, that was I was coming to. The men mostly they control the financial expenses. We have seen only a difference in the tribal villages there is there. So the women have more control in that village we have seen. But otherwise, overall, if we take care of participation and increase, but decisions are mostly taken by men. Okay, thank you. Thank you, sir. Jaipur. सर आमे इनकम करूतबा पैसा को आमे निजे खर्च करूछु, आमे घरे खाइबा पीबा विषय रे तापरे पिला छुआ को जतन नेबा विषय रे से विषय रे आमे इनकम करूतबा पैसा को आमे निजे व्यवहार करूछु। तापरे आमे बड़ बड़ जिनिस पत्र किनबार अछि, मशीन किंबा गाड़ी की कोन गुटे किनबार अछि बेले सेटा हमर स्वामी मन ऊपर निर्भर करूछु सर। Tripati. So Champa said that
this is definitely one additional income, extra income they are generating, and if and saving in a single place, and whenever if any requirement towards food and towards their expenditure for children, then they themselves, the women can spend the amount, but whenever they require any like a big thing or any bike or TV or cycle, anything, then they have to take decisions, both take decisions, but sometimes that male members have to give their permission to spend towards it. Thank you, Tripati. So I think we can conclude now. Huh? It's already 11:55. There are two yes. உத்ரா நீங்க எதுவும் சொல்லணுமா இப்போ? அது எங்க வீட்டுல எந்த செலவா இருந்தாலும் நாங்க சேர்ந்துதான் செய்யறோம். இப்ப அந்த சைடும் சரி, இந்த சைடு நான் என்னோட சைடுல ஒரு கல்யாணம், மஞ்சள் தண்ணி, எந்த விசேஷமா இருந்தாலும் சேர்ந்துதான் செய்வோம். தனியா அவரு தனியா செய்ய மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு தெரியாமயே நான் செய்ய மாட்டேன். அத மாதிரிதான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். ஆனா எங்க கிராம மக்கள் அப்படி இல்ல சார். என்னோட பிறந்த அக்கா பசங்களும் அண்ணன் பசங்கள்ட்ட நான் சொல்லுவேன், ஒரு செலவு பண்றீங்கன்னா அது 2 பேரும் கேட்டுக்கிட்டு செய்யுங்கன்னா அதுவே நடக்காது சார். அந்த வீட்டுல நடக்காது. இவங்க தெரியாம இவங்க இதுக்கு செலவு பண்ணிடுவாங்க, அவங்க வீட்டு, அதனாலே சண்டை தான் நடக்குமே தவிர எல்லாரும் அப்படி இருக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா எங்க வீட்டை பொறுத்தளவு நாங்க அப்படிதான் இருக்கிறோம். ஏன்னா பல கஷ்டங்களுக்கு அப்புறம் தான் நாங்க காசையே பாக்குறோம். செலவு பண்ணணும். நன்றிமா. இப்ப என்னன்னா உங்க குடும்பம் மாதிரிதான் எல்லார் குடும்பமும் வரணும்ன்றதுதான் எங்களோட நோக்கம். அதை நோக்கி நம்ம தொடர்ந்து பயணிப்போம். நன்றி, வணக்கம். So the takeaways are 2 important points. First point is the initiatives that ensure economic empowerment, social empowerment, and environmental conservations. All those initiatives are interrelated. So if you see that conservation measures, that is closely associated with that economic empowerment, something like whatever it is, the quality seed production of millets, and pulverizer mills started in Kolli Hills area, whatever it is. So measures are interrelated, and we need to document all these things in a proper way. Yes, this Assam case that income increased from 50 to 58%, but on what basis? So we need to document all these impacts in a standardized way. The second one is, yes, we make some changes in the field. You take this financial control as an example, but we yet to reach our target. So we need to intensify our operations. Thank you very much. Thank you, Gopi. So I think now we've closed for this seminar, and appreciate very much all the tribal women who have come from the different places. I think I'll just name them again: Miss Amini, Miss Vanilla, Miss Uttara, Miss Shika, and Miss who's the last one? Miss Champa. And all the translators and interpreters, Tripati ji, think Mr. Yuvraj, Sandhya, one more from, and one more farmer from Ganjam district, who spoke. Yeah, and also the other translators, we had Pompey and Vipin, and also I think Priyanka. So thank you, everybody. I think without your participation and cooperation, this would not have been a very engaging discussion. And I'm sure we all learned from each other, and we also appreciate the kind of efforts you have taken on the field. So translators, please convey our gratitude and appreciation to the different community members who took time off from their work to spend with us and share their life with us also. Thank you very much for all who have joined online, and also for the audiences here. Thank you to Dr. Ranga and Dr. Hariharan also for this organizing this event and seeing its success. So thank you, everybody. Seminar is closed for today. Online also you can disengage. Thank you very much.